For the Committee on Human Rights, this meeting is now called to order. For the Committee on Public Accounts, the meeting is now called to order. Thank you. May we ask the committee secretary to please lead the committee in prayer before we start our committee hearing today. Please rise. Let us all place ourselves in the presence of God. Father God, we thank you for this auspicious day where you have given us once again the opportunity to congregate in this hall to discuss and probe the critical issues that occurred in the recent past, but the aftermath continues to haunt and affect us gravely in the present. Father, we earnestly pray to you to lay your loving hands in the conduct of our hearing by first granting our honorable members the wisdom and insight in sorting through the different information and testimonies that would be presented to them and enable them to distinguish the facts from the falsities. And second, by empowering our resource persons the courage to be truthful in their responses so that the veil covering the truth we seek can finally be peeled back and that justice can be had by those who have sought it all this time. Almighty God, may you bless our proceedings today, that truth will come out and that righteousness and justice may reign. May you guide the members of this committee. May you give them wisdom, courage, and determination to seek the whole truth from the lips of our resource persons. Thank you for your unconditional and genuine love, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Please remain standing for the singing of the national anthem. Bayang magiliw, perlas ng singanganan, alap ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Upang hihirang, buyan ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisiing, sa dagat at bundong sa simoy. Sa langit mong bughaw, may hilag ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kislat ng watawat mo'y tagumpay na nagniningning. Ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng luwalhatit pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga abing ang mamatay ng dahil sa'yo. Thank you. Please sit down. The next part of the agenda is the roll call of the members and the acknowledgement of resource persons. Any motion? Mr. Chair, Congressman Ako? I respectfully move that we dispense with the calling of the roll. So moved, Mr. Chair. Second the motion. There is a motion to dispense with the calling of the roll and duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. The next part of the agenda is the reading of the minutes of the last hearing held November 7. Is that correct? November 7. Any motion? Mr. Chair, Congressman Akop? may I move that we dispense with the reading of the minutes of the previous meeting and consider it as approved. So moved, Mr. Chair. There is a motion to dispense with the reading of the minutes of the last committee hearing held last November 7 and consider it approved. Duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Are all our guests and resource persons already present in the hall, COMSEC? Mr. Chair, good morning. Except for the former president and Attorney Martin Delgra, I believe our resource persons are here. Also, Father Flavi and Attorney Jokdo, they are still not around. Okay.
we would like to formally start this committee hearing by allowing the chair to deliver his opening remarks. However, it seems that the former president is not yet around. Maybe we can give him a little more time. Is he? I believe he's already present in the hall, right? So, and who else are not present at the moment, Comsec? Father Flavi Villanueva, the founder of Program Paghilom, and Attorney Shell Jokdo. Although we are trying to contact them if they will be arriving later. Okay, sige po. So, for the meantime, opening remarks. So, 1 minute suspension. Hearing is resumed. So to formally start ang ating committee hearing, please allow the chair to deliver his opening remarks. This is very short. Para lang po maumpisahan natin itong ating committee hearing. To our Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, the principal proponent of the hearing of the Quadcom. To our Deputy Speaker J.J. Suarez. To co-chairs Joseph Caraps Paduano, Chairman Dan Fernandez, Chairman Benny Abante, Vice Chairman Romy Acop, my esteemed colleagues, Honorable former President Rodrigo Duterte, magandang umaga po sa ating lahat. Mayong buntag, Mr. President, maradyaw na buntag, o ayabak po in Kapampangan. Una sa lahat, nagdesisyon ang Quadcom members na ikansela sana ang pandinig na ito ngayon sa kadahilanang hindi pa po natatapos ang mga pagsusuri namin sa mga taong gustong lumabas at magpahayag ng kanilang mga nalalaman ukol sa mga usapin na tinatalakay ng Quadcom. Partikular ang pagkalat ng ilegal na droga at extrajudicial killings. Kaya po minabuti na ikansila muna. Ito pong pagkansila ay naiparating ng maayos at sa tamang oras sa lahat ng kinauukulan, kabilang na ang tanggapan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman ng aming mabalitaan na darating ngayon sa kapulungang ito upang kumprontahin ang Quadcom
kung bakit kinansila ang hearing kung kailan nandito na sa Manila ang dating Pangulo, ay minabuti na namin na ipagpatuloy na upang ma-take advantage namin ang inyong presensya kahit na walang formal na sagot ang inyong abogado sa inyong pagdalo ngayong araw. Pangalawa, ang Quadcom po ay nabuo ng mapagtanto ng 4 na komite na iba-iba ang sakop at jurisdiction na nag-o-overlap na pala ang kanilang mga iniimbestigahan at marami ang tumutukoy sa pare-parehong upit. Kaya minabuti na pag-isahin upang hindi paulit-ulit at ang pagtalakay sa pare-parehong usapin at pabalik-balik ang mga witnesses at mga congressmen. Nasasayang ang pera ng bayan. Hindi sinadyang nag-overlap ang mga issues. Subalit nakita ninyo kung paano ang illegal na droga ay naghudyat ng mga patayan na ngayon ay tinawag nating extrajudicial killings. At naging konektado rin ito sa mga pogo at mga taong nakita na nasa likod ng mga illegal na droga ay siya ring may kinalaman sa pogo at may koneksyon din sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Dito nagsimula ang mas malalimang investigasyon kung saan maraming nasangkot sa mga revelasyon ng mga taong humarap dito. Nagulat ang bayan. Napakalaki pala ng bagay na ito. Hindi namin maaaring talikuran ang aming tungkulin kung kaya't pinagpatuloy namin ito hanggat lumabas na nga ang pangalan ng ating dating Pangulo. Sa kagustuhan naming bigyan ng pagkakataon ang dating Pangulo na magpaliwanag at pasinungalingan ang mga bintang sa kanya, ay minabuti naming siya mismo ang aming imbitahan. Kaya ngayon na nandirito na ang dating Pangulo, tinatanggap po namin ang inyong pagdalo at kami po ay nagpapasalamat. Sa huling sagot sa amin ni Attorney Delgra na hindi na kayo dadalo sapagkat nasabi na ninyong lahat ang kailangan ninyong sabihin, kung kaya't isinama na niya sa kanyang sagot ang inyong opening remarks sa Senado. Ay ito na rin ang ituturing naming opening remarks ninyo dito sa amin. Sa kanya namang pahayag na sinabi daw ninyo na wala ng integrity, walang independence at probity ang Quadcom, kung kaya't hindi nyo na kailangan pang dumalo, kami ay nagagalak na dumating pa din po kayo. At sa inyong desisyon na magpakita dito sa amin at paunlakan ang aming imbitasyon, ay pinasisinungalingan ninyo ang sinabi ni Attorney Delgra na wala kaming integridad, walang independence at walang probity. Sa sinabi din ni Attorney Delgra na ang aming pandinig ay isa lamang political ploy at ginagamit lamang namin upang hanapan ng basihan ang mga krimen na isasampalaban sa inyo. Nais po naming tiyakin sa inyo, Mr. President, na hindi po iyon ang trabaho ng Quadcom. Kung may mga naibintang man sa inyo sa paglalahad ng mga ibang taong nagtestigo dito, iyon ay kanilang mga pahayag. At iyon ang nais naming bigyan ninyo ng linaw. Hindi kami naririto upang husgahan kayo, kundi marinig sa inyo ang katotohanan at ang sagot sa mga paratang at mga pahayag laban sa inyo. Wala po sa amin dito ang nag-aakusa sa inyo sapagkat hindi po kami ang may reklamo at hindi po kami ang may kaalaman sa mga pangyayari kundi ang mga ibang taong umarap dito sa Quadcom. Kung sa sinasabi niyo po naman na ang mga ibang tao na humarap dito ay aming pinwersa upang magsabi ng hindi totoo at tinawag niyo pong subornation ang ginawa ng Quadcom members, ay nagkakamali po kayo, Mr. President. Mismong mga abogado na nakaharap sa tagpong iyon kung saan nag-uusap sina Colonel Grijaldo at Chairman Abante at Chairman Fernandez ang nagpatunay na gawa lamang ni Colonel Grijaldo ang kanyang istorya. Sa katunayan, 2 beses nang nagbigay ng excuse letter si Colonel Grijaldo sa amin sapagkat hindi siya makakarating sa mga sumunod na mga pandinig. Marahil ay napagtanto niya ang bigat ng kanyang paratang sa Quadcom. Mamaya po ay aming babasahin sa inyo ang pahayag ng mga abogadong naroroon. Sa punto pong ito
ay papayagan na po natin ang pagtatanong ng mga miyembro sa inyo upang bigyan linaw ang mga naipahayag na rito laban sa inyo, upang maging gabay namin sa pagbalangkas ng anumang kailangang hakbang upang maprotektahan pa ang mga karapatan ng mga taong naaakusa at mapangalagaan din ang mga karapatan ng mga taong naaapi sa pamamagitan ng pag-amyenda ng mga batas, paggawa ng mga bagong batas o pag-repeal sa mga umiiral na mga batas. Sa pagpapatuloy po natin ngayon sa pandinig na ito ukol sa extrajudicial killings, nais po naming tiyakin sa inyo na rerespetuhin po namin ang lahat ng inyong mga karapatan. Hindi po kami naririto upang kayo husgahan, kundi pakinggan ang inyong panig. Abogado naman po kayo, Mr. President, kaya alam namin na mas alam ninyong pangalagaan ang inyong mga karapatan. Iginagalang po namin kayo, and in deference to you being the former President of the Republic, we shall accord to you all the respects due you. Kung kaya't binuksan namin ang pandinig na ito upang hindi po masayang ang pagod ninyo sa pagdalo ninyo sa amin. Nag-imbita din po kami ng mga resource persons na hindi namin inaasahan na makakadalo pa dahil nag-cancel na po kami nung Lunes. Kaya't ang pagbubukas na ito ay sobrang short notice. Kaya po sa mga makakadalo at hahabol o makakahabol, welcome po kayong lahat ng mga invited guests and resource persons. Sa mga hindi po invited, ngunit naririto, pasensya na po kayo at hindi po namin kayo papayagang gamitin ang oras ng Quadcom at baka malihis tayo sa ating agenda sa araw na ito. Kung gusto po ninyo magpaimbita sa susunod, ay iimbitahan po namin kayo. Marami pa pong pagkakataon at kami ay umaasa na kayo ay dadalong muli sa ating mga susunod na mga pagdinig. Magandang umaga po at maraming salamat sa ating lahat. The next to deliver his opening remarks is Congressman Benny Abante, the chairman of the Committee on Human Rights. You are now recognized. Maraming salamat po, Mr. Chair. Dahilan sa Tagalog po ang inyong opening remarks. Hayaan po niyo ko na mag-English naman. Sapagkat mayroong isang abogado dito, ininsulto ang isang member ng Quadcom na hindi raw marunong mag-English. Gusto ko pong sabihin sa abogadong yan na ako po ay marunong mag-English. Baka mas marunong pa ako sa kanya mag-English. Ito po ang opening remarks ko sa ating Senior Deputy Speaker, sa ating Deputy Speaker, sa aking mga co-chairs, ladies and gentlemen, colleagues at mga kababayan. Today marks a significant development in our ongoing inquiry. Gusto ko yung abogado natin na nang insulto dito sa isang member natin dito, makinig na mabuti at i-correct niya ang English ko kung kinakailangan. For the first time, former President Rodrigo Duterte will appear before this committee to answer questions posed by his members. I would like to begin by thanking him for his presence. Thank you, Mr. President, for coming here. Rest assured po that Congress recognizes your role as our former president, and we will extend to you the respect that the position deserves. Maraming salamat po. Respect, but not deference, Mr. Chairman. However, my friends, colleagues, let me draw a clear line here. While we should be respectful, we cannot be differential. Mga kababayan, watching today with us, it is important to stress that respect and deference are two different things. It is vital that we, as representative of the people, remember that distinction, because our ultimate allegiance is not to any one individual, no matter how high their office. We answer to a power greater than any president. We answer to the Filipino people and to God. As Scripture reminds us in Romans 10:3, and I quote, "Since they did not know the righteousness of God and sought to establish their own,
they did not submit to God's righteousness. Our fidelity belongs to the Lord alone. Our mission is to seek the truth, and we shall not be swayed from that path. As we have said time and time again, we have organized this inquiry with a solemn purpose to recommend avenues for justice to be served, seek accountability, and uncover the truth as we adhere to the rules of inquiries in aid of legislation. And inherent to this is our moral obligation to stop the vicious cycle of extrajudicial killings against our people who cannot defend themselves, to stop the blatant violations of our Constitution and our laws by scheming individuals and criminal syndicates, and to abate the social menace of illegal drugs. It is our sincere hope that the former President's presence here today will aid this objective, not hinder it. Today, we ask everyone here, including the former President, to speak openly and honestly, as this inquiry's goal is not to cast blame for its own sake, but to serve the cause of justice. Mr. Chairman, marahil po, hindi na ako nakikilala ng ating former President. Magpapakilala po muli ako. Mr. President, ako po si Bishop Benny Abante, ang Pangulo ng Bible Mole, Bible Believers League for Morality and Democracy, na mayroong 6,000 churches sa buong mundo. Kung naalala niyo, Mr. President, bago kayo tumakbo and you were still deciding to run, I was invited by a common friend to meet with you. And we did at the Fairmont Hotel in Makati. I hope that you would remember that. With me are two pastors, and we prayed together. I prayed for you, asking the Lord to give you the right decision to run for the presidency. I do not know you from Adam, Mr. President, but I believe in your cause. I believe in your plan. And because of this, Mr. President, I work hard to campaign for you. Many of the pastors of the Baptist community voted for you. Gusto ko pong marinig ito ng mga DDS trolls at DDS vloggers na tumitira sa amin at sinisira ang aking reputasyon. Gusto kong sabihin sa kanila, ilang boto ba ang ibinigay nyo kay former President? Ako po, Mr. President, libu-libong boto ang binigay namin sa inyo. Nagpasalamat pa kayo sa akin? Hindi. Nilapitan niyo po ba ako? Hindi. Mabuti pa, Senator Bongo, Mr. President, nagpunta sa aking simbahan at nagpasalamat sapagkat sinuportahan namin kayo at siya, Mr. President. Now, gusto kong sabihin po dito sa Quadcom na ito, ako ba'y lumapit sa inyo para humingi ng pabor? Hindi po. Ako ba'y lumapit sa inyo para magrekomenda ng justice, magrekomenda ng general, magrekomenda ng cabinet secretary? Hindi po. Hindi ako nagpunta ng Malacanang nung kayo nanunungkulan sa loob ng 6 na taon. Isang beses lang. Ako po ay nagsabi kay Senator Bongo, kung maaari na makapag-usap po tayo. Pumayag po siya. At nag-usap po tayo, if you would remember that, Mr. President. Nag-usap tayo confidentially. Ano pong ginawa ko? Binuksan ko po ang Biblia. Ipinakita ko sa inyo na walang ibang tagapagligtas kundi ang Panginoong Kristo. Ipinakita ko sa inyo ang maaaring magbago ng buhay natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Sinabi ko sa inyo ang nakalagay sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Binantayan ko ang inyong panunungkulan. Nakita ko na maganda ang plano nyo. Nakita ko po, Mr. Chair, na ayaw ng Pangulo na itong bansang Pilipinas mahulog sa kamay ng mga drug
drug lords at drug traffickers. Maraming salamat po sa inyo. Nagsimula kayo ng war on drugs. Kami mga kapastoran, bilib po sa inyo, sa inyong ginawa. Sabi nyo, 6 months lang, kaya nyong tapusin ang war on drugs na ito. Inabot po kayo ng 6 na taon. Hanggang ngayon, meron po tayong war on drugs. Hindi po namin nakalain, Mr. President, na sa war on drugs na yan, mamamatay ang more than 30,000, Mr. President. Hindi ko akalain na more than 7,000 na mga drug pushers ang mamamatay sa kamay ng mga kapulisan at sa kamay ng mga riding in tandem. At sinabi po ng ating ibang kapulisan, at gusto kong sabihin, hindi po lahat ng kapulisan, sapagkat ang karamihan po ng ating kapulisan mga mabuting tao at nais protektahan ang bansang ito. Pero ang ilang mga pulis pumatay po. At dito nag-testify ang ilan na mayroong reward system na inyong itinanggi nung kayo ay nag-testify under oath doon sa Senado. Ngayon po, bilang bishop po ng Bible Mode, hindi ko akalain na kinakailangan pumatay tayo ng more than 30,000 people para masugpo po ang drugs sa atin. Aba, Mr. Chair, talo pa natin ang Mexico. Sapagkat ng Mexico, nakita ko wala pang 10,000 namatay. Talo pa natin ng Colombia. Naging killing fields po ang Pilipinas nung panahon ninyo, nung kayo nanunungkulan. Naniniwala po kami na dapat hindi manatili ang drugs dito sa ating lipunan. Subalit, hindi po ako naniniwala na dapat tayong pumatay ng more than 30,000 people. Dahilan dito, pinatay si Kian Alejandro. Ano ang kasalanan niya? Pinatay ang isang 3-year-old na bata na nahagip ng stray bullet dahilan pumatay sa isang drug pusher. Pinatay ang 9-year-old na bata doon sa Caloocan, Mr. President, Mr. Chair. Ang kanyang bala ay nandun pa sa kanyang katawan nung siya'y nilibing. Subalit anong sabi ng funeral service? Siya po'y namatay dahil sa pneumonia. Pinatay po ang isang driver ng tricycle driver sapagkat sinakay niya ang isang drug pusher. Yung drug pusher pinatay, pero yung driver ng tricycle pinatay din, Mr. President. Hindi niyo po alam to. Ngayon, meron pong isa dahil sa tokhang kumatok sa isang pintuan, hinanap ang isang taong nagngangalampilo na isang drug pusher. Hindi nakita. Pinatay. Yung pinagtanungan. Yung pilo, buhay pa. Mr. President, Mr. Chair. At naglalako pa, palagay ko, ng drugs ngayon. Hindi ko po maintindihan to. Hindi ko po maunawaan kung bakit ganon. Samantalang sinuportahan kayo ng maraming pastor ng Baptist community. Ang ilang mga kapastoran po nandito at ilang mga pastor namin nanunood ngayon at pinapakinggan ang aking tinig, Mr. Chair. Ako po ay binabas araw-araw ng mga bashers ng DDS troll, ng DDS vloggers. Minumura itong taong ito. Sinisira ang aking reputasyon. Minumura po ako ng katulad ng inyong pagmumura, Mr. President. Hindi ko akalain kung bakit gagawin nila yan. Ang tanong ko, ilang boto ba ang ibinigay ng mga DDS vloggers sa inyo? Gusto kong sabihin sa inyo, I can testify on this, na libu-libong boto ang nakuha nyo sa Baptist community at hindi ako humiling ng anumang pabor sa inyo, Mr. President. In fact, kung naalala nyo, Mr. President, sinabi ko kay Senator Bongo na nais kitang imbitahan sa aming selebrasyon ng National Baptist Day, Mr. President. Hihinto ko lang po yung pakikipag-usap na ito ni Delga sa ating presidente para po makapakinig po sa akin ng tama. Inimbitahan ko kayo. Nagpunta ho kayo, Mr. President. Doon po sa SMX, nakita nyo ang 7,000 na mga Baptist leaders na nakinig po sa inyo. Sa inyong speech, Mr. President.
Oo. Doon po sa speech ninyo, sa harapan po ng mga bishop at ng mga pastor, nagmumura kayo. Pinagbigyan po namin kayo. Kahit na hindi maganda sa amin makarinig ng mura, pinagbigyan po namin kayo dahil kayo ang Pangulo at dapat namin kayong irespeto, Mr. President. Andito ho ako, nakaupo sa harapan nyo. Nagpapasalamat sa pagkakataong ito na masabi ko ng buong katapatan sa inyo ang ginawa ng more than 6,000 na mga kapastoran ng Bible Mode para sa inyong eleksyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Nung akin pong nag-file ako ng bill, Mr. President, yung pong tinatawag nating Republic Act 11897, an act declaring the second Thursday of January of every year as special working holiday to be known as National Baptist Day. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga congressman. Sinuportahan po ito ng lahat ng mga senador. Okay. At nilagay po sa inyong opisina. Pinirmahan nyo ba ang bill na yan? Hindi po. Naging batas yan because it lapsed into law after 30 days. Pero, okay lang po sa amin yun. Okay lang po sa amin yun. Yun na lang siguro ang maaaring pasalamat ninyo, Mr. President, sa amin bilang pagboto namin sa inyo ng mga libo-libo mga Baptist leaders at Baptist members sa buong kapuluan. Hanggang ngayon, nirerespeto po kayo ng aming kapastoran. Hanggang ngayon, pati yung kapastoran po namin sa Mindanao, ginagalang kayo. Marami kami pastor sa Davao na ginagalang po kayo. Bakit po? Sapagkat kayo ay naging Pangulo ng Pilipinas. Ang kahilingan lang po namin dito, Mr. President, habang kayo po ay kinakausap namin ngayong umaga, ang kahilingan lang po namin dito ay sana po naman respetuhin po ninyo ang Quadcom hearing na ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga vulgar words, Mr. President. Sapagkat gusto kong sabihin sa inyo bilang warning na kapag kayo po ay nagmura sa Quadcom hearing na ito, I will make a point of order on you. Meron po akong patayan na batas sa tinatawag po nating disturbance of proceedings. Gusto kong basahin po sa Psalms 109, 17 to 18 and 28. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Diyos. Hindi ko alam kung naniniwala kayo sa Biblia. Samantalang sa isang pagkakataon, tinawag niyo ang Diyos na stupid, Mr. President. Tinanggap po namin yan sapagkat kayo Pangulo. Oo. At nagpapasalamat ako. Hanggang ngayon po, buhay pa kayo. Kahit na po tinawag niyo ang Diyos na isang stupido, Diyos. Oo. Hindi ko alam kung katanggap-tanggap yan sa lahat ng mga nakikinig sa akin ngayong umaga. Pero ito po, gusto kong basahin sa inyo bilang isa rin namang warning. Sa wikang Tagalog, babasahin ko. Sapagkat iniisip niya, ang manumpa, ang magsabi ng masama, kaya darating yaon sa kanya, sapagkat hindi siya nalugod sa pagpapala, kaya't malayo yaon sa kanya. Dahil binihisan niya ang sarili niya ng pagsabi ng masama o pagsumpa na gaya ng kanyang sariling damit, yaoy papasok sa kanyang kalooban na gaya ng tubig at gaya ng langis sa kanyang mga buto. Hayaang sumumpa sila. Hayaang sila ay magmura. Ngunit magpala ka. Ang kahilingan po namin ngayon, Mr. President, sana po, imbis na mura ang marinig namin sa inyo, sana po, bigyan nyo kami ng pagpapala sa Quadcom na ito. Sapagkat hindi personalidad ang tinutukoy namin dito. Ang tinutukoy po natin ito, issue na kinakailangan po natin tuldukan sapagkat ito po'y kailangan ng ating bayan. Kapag sila'y bumangon, sila'y mapapahiya, ngunit ang iyong lingkod ay magagalak. Yan po ang sinabi sa Salmo, Mr. Chair.
Mr. President. Salamat po sapagkat hinayaan niyo ako na magsabi sa inyo ng buong katapatan na walang halong anumang pagkukunwari, Mr. President. Ginagalang ko pa rin po kayo. Hindi po dahilan ay kayo, kundi dahilan sa minsan naging Pangulo kayo ng Pilipinas. Kaya nga po ang aking opening remarks is what? Respect, not deference. We are not here to give you obeisance. We are not here to give you obedience. We are not here to submit to you. We are here as equal members of this House, Mr. President, Mr. Former President. You are now a private citizen. And I hope and pray that you would give us equal respect as we give you equal respect today. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Congressman Nabante. The next to deliver his opening remarks is Congressman Stephen Caraps Paduano, the Chair of the Committee on Public Accounts. You're recognized. Thank you, Mr. Chairman. Good morning, everyone. As mentioned in the opening statement of the Chairman Barbers, today's hearing was originally scheduled to be postponed and moved to November 21, 2024. However, when the news emerged that the former President will be attending, and after we verified the announcements confirming his desire to attend the hearing, the Quad Committee decided to convene on short notice. This will allow us to hear directly from the former President and to address questions regarding the issue of extrajudicial killings. We have no guarantee that the former President will attend future hearings or fully participate in this investigation. Since he committed to be being here today, we couldn't let this opportunity to pass. As we continue our hearing, I wish to reaffirm the Quad Committee's commitment to a thorough, transparent, and accountable examination of the issues before us. Proceeding with today's hearing underscores our dedication to a fair and open inquiry, one that seeks truth and clarity rather than distraction or delay. Our work here is not a matter of posturing, but of responsibility to the law, to the people, and to those impacted by our actions. If this hearing will be used as a platform to score propaganda points, then we should not waste the public's time. This is not a place for shallow tactics or personal agendas. Our purpose here is serious and clear. We are here to listen, to ask critical questions, and to closely examine the policies and decisions that have shaped the nation. I hope the former President shared this enthusiasm and the discussions do not devolve into empty rhetoric aimed at evading the truth. With that in mind, let us strive to make this hearing meaningful, productive, and focus on uncovering the truth. Let us honor the public's trust, ensuring that this session is conducted with integrity and purpose. Marami pong salamat, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. The next to deliver his opening remarks is the Chair of the Committee on Public Order and Safety, Congressman Dan Fernandez. You are recognized. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Inurasan ko po kayo, Mr. Chairman. 10 minutes po yung opening remarks. Si Chairman Paduano, 5 minutes. Si Chairman Abante, 30 minutes po ang kanyang inubos. At sa totoo lang po, wala na pong tayong oras. At siyempre po, we have to consider also the health of the former President. And I think I will not be delivering any opening remarks. And I will be asking na lang po siguro yung ating pong technician to present a video clip, and that will form part of my opening remarks, Mr. Chair. And advice lamang po kay sa ating chairman, huwag masyadong seryoso yun yung mga
bashers mo. As a matter of fact, madami po talaga mga bashers. Pero alam mo, mga troll farms yan eh. At wag na lang po nating intindihin. Kung ayaw mo masaktan, no, edi wag kang magbasa. I think we all know na marami po talaga itong mga troll farms. At yan naman po talagang ginagamit na taktika against us all. But at any rate, Mr. Chairman, ito pong bidyong ito na ginawa po ng ating pong Quad Committee ay will be form part of the committee. Kaya, Before that, Congressman Fernandez, how many minutes is that video? siguro mga ano po yan. Kung meron kang 10 minutes, meron siyang 30 minutes, meron siyang 5 minutes, 7 minutes po yan, Mr. Chairman. So, Just make sure it allow is a us. short presentation. It's a short Your Honor. presentation, Mr. Chairman. Okay, salamat po. Sige. So, Mr. Chair, yes, Congressman gusto ko Abante. lang pong sagutin yung sinabi ni Kong Fernandez. You have 2 minutes. Oo. Alam mo talagang marami, pero hindi ko binabasa yan. Hindi ko inaalala yan. Gusto ko lang sabihin sa DDS Troll at DDS Vloggers, ilang boto ba ang ibinigay nyo sa former president sa botong ibinigay ng Baptist community sa kanya? Ilang po ang tanong ko. Thank you, Congressman Abante. You have made your point in your opening statement. So we will now proceed. Instead of delivering an opening remarks, you said you're going to show a clip. Is that correct, Your Honor? Yes, this was created by the Quad Committee, by the all the members. So let us present this video. Okay, please, the technical group, can you please play the clip? Hearing is suspended for a few minutes.
hearing is resumed. So, Comsec, is it ready? Kung hindi ready, we will proceed with the next agenda. Is it ready? Okay. So technical, please play the clip. I shoot them dead. I prefer to shoot them. Kaya may order ko rin sa dyan, shoot to kill. Wala akong pakialam dyan sa iyo, mananiwala. I don't give a shit kung anong gusto nilang sabihin. I killed about 3 of them because there were 3 of them. I didn't really know how many bullets from my gun went to inside their bodies, but it happened. I shoot them dead. I prefer to shoot them in the heart or in the head. If you insist on a drug war, I will kill you. 8 beses siya pumatay ng tao, tagang parang masaya siya basta may namamatay na tao. Yan ang habit niya. Kasi yung pinatay ko, medyo nag-ano rin yan. May galit rin yun sila sa akin. Ang nasamahan ko dyan yung sa pagkapatay, paglilibing, siguro mga 300 plus katao yung nalibing ko. Until the last pusher is out of the streets. Until the last drug lord killed. Talagang papatayin kita. The whole Davao Death Squad network was used as Mayor Rodrigo Roa Duterte's personal killing machine. Kakinurap mo yan kung sinong sunduin kita ng helicopter papuntang Manila, tatapon kita sila. They took advantage of our blind loyalty to him and our greed for money to promote and protect his personal and political interests. I will assume full legal responsibility. Yang human rights, ako ang magharap niyan, hindi naman kayo. All of our targets were killed based solely on the intel information and orders given by Mayor Rodrigo Roa Duterte himself. Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. It's not a dog, my son. It's not a dog or a pig to kill like them. Siya ang pinaka-protector ng mga drug lord dito sa Pilipinas. Basic example niyan is si Michael Yang at si Alan Lee. Sinasabi ko, I can clean it in 6 months. And after that, I realized na nagkamali talaga ako. Kaya siya ang pinaka-lord of the drug lord. Okay, sige po. Salamat. So, we will now proceed with the next agenda. May we recognize Congressman Acop, our Vice Chair, to please discuss the ground rules for today's committee hearing. You are recognized, Congressman Acop. Thank you, Mr. Chair. I would just like to repeat the rules applicable insofar as our hearing is concerned. Only the microphone of the lead chairperson or presiding officer shall be on unmute mode at the start of the meeting. During the period of interpellation, resource persons shall be given 5 minutes each to state their position or make a presentation in the meeting. Resource persons shall not be allowed to speak or make interjections unless and until they are recognized by the lead chairperson or the presiding officer. Committee members and other House members who want to make statements or ask questions to resource persons shall register with the committee secretary of the lead committee and shall be recognized by the lead chairperson
or the presiding officer on a first to register basis. Members shall be given 10 minutes each for their interpellation, excluding the answers of the resource persons. No member except the lead chairperson or the presiding officer shall be allowed to speak or make interjections during the course of the interpellation of a member unless and until recognized by the lead chairperson or the presiding officer. Any question addressed to the joint committee shall be presented to the committees separately, and the decision of the joint committee shall be the majority vote of the four committees. Now, insofar as the role of councils is concerned, the councils, Mr. Chair, should see to it that they should present their appearance to the Quad Committee if there are councils present, and the participation of counsel for the witness during the hearing and while the witness is testifying shall only be limited to advising on the legal rights of the said witness or resource person. Counsel for a witness or resource person shall conduct oneself in a professional manner and shall observe proper decorum. Otherwise, upon a majority vote of the members present, there being a quorum, such counsel shall be subject to contempt or to such other disciplinary action that may include censure and removal from the room where the hearing is being conducted. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Akop. Now, the next part of the agenda is the discussion or deliberation on our administrative matters. Do we have administrative matters that we will dispose of, Chairman Paduano? Thank you, Mr. Chairman. We have at least important two admin matters to be discussed. The first is the letter coming from the Mercado and Associates Law Office, representing as counsel of Police Colonel Hector Guijardo, and was signed by Attorney J. Mercado, Managing Partner. Mr. Chairman, with regards to the Siocos order regarding 07 November 2024 Joint Committee hearing, with this, Mr. Chairman, I move that we defer discussion on this letter to expedite discussion today's hearing, Mr. Chairman. Did I get it right? Is there a motion to defer? Yeah, to defer and discuss this matter on later part of the hearing. There is a Mr. motion to defer discussion on the letter sent to the Quad Committee by the counsel of Colonel Grijaldo. Duly seconded. Are there any Second, Mr. objections? Is that an objection? Any objections? Hearing none, the motion is approved. Second, Mr. Chairman, is the letters that was sent to us during the previous hearing by Attorney Delgra, representing as counsel the former president. And with that, Mr. Chairman, before I discuss this admin matter, may I ask Attorney Delgra, are you the counsel of the former president or a witness or a resource person at today's hearing? Because I do believe that you have received the postponement. I do believe that you have. Attorney Delgra, please listen. I do believe that you have received the postponement invitation for you. If I may, Did you receive the invitation? we did, Your Honor. Then you also received the postponement. We did, Your Honor. So now, let me ask you, are you counsel of the former president now, today? I come here both as counsel of the former president as well as resource person because I received a letter of invitation to appear before this committee So to explain the circumstances of the two letters that we sent to this committee. I suppose that was the premise of the Quads Committee's invitation to me to appear. That is correct. If I may, Your Honor, we have invited Attorney Delgra as our resource person because during the last hearing,
there was a motion from Congressman Adyong to invite him, Congressman Flores and Congressman Adyong, to invite Attorney Delgra to discuss the contents of the letter he sent in behalf of the former president. And that is the reason why we sent an invite to Attorney Delgra, Your Honor. And at the same time, he is likewise appearing today as the counsel to the former president. He is also a resource person. Mr. Chairman, I think the reason why we invited Attorney Delgra was to enter his appearance as a counsel, and we never invited him as a resource person. We will ask Attorney Delgra to enter his Can we check appearance. the letter that we have? Your Honors, if I may, we will ask the lawyers and the invited resource persons to appearing in behalf of the former president today as his counsel to enter their appearance before the Quad Committee. And we will get to that later on after we dispose of the administrative matters that we have at the moment. So, Congressman Paduano. So with that, Mr. Chairman, discussion with regards to admin matters on the letter sent to us by Attorney Delgra, since he's also a resource person, we will discuss this during the turn of Attorney Delgra, Mr. Chairman. But before we proceed, Mr. Chairman, let me ask lang po, on record, for the record lang po, for the former president, do you confirm, sir, that we received a letter coming from you, signed by you, granting authority to Attorney Delgra as your counsel? Just for the record po. Your Honor, you are correct. Thank you, Mr. President. Former President, that's only my question. We're talking about lawyers. I have two additional lawyers. Okay. Let them, Attorney Belio and Attorney Panelo. so let them have their entry. So that If they will recognize with the chairman. Thank you, Mr. President, for that answer. Thank you po. We will now ask the lawyers of the former president to enter their appearance before the Quad Committee before we proceed with the committee proper. Attorney Delgra and Attorney Panelo, please enter your appearance. Attorney Delgra. And Yan. Yan. Your Honors, entering my appearance as counsel for former President Rodrigo Roa Duterte, Your Honor. okay, thank you. Good morning, Your Honors. Respectfully appearing as counsel for the former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, thank you, Attorney Panelo. Please proceed, Congressman Paduano. Mr. Chairman, since Attorney Delgra is also a resource person, so I will just ask the admin matters during the turn of Attorney Delgra. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Thank you, Congressman Paduano. Now, we would like to ask our resource persons to please take their oaths before we proceed with the committee proper. I have here a list of the names of the members who want or who wish to propound questions later on to our resource persons. So, but before that, may we ask our resource persons to please take their oath before the committee. Comsec, please administer the oath. Thank you, Mr. Chair. All those resource persons who are attending this hearing for the first time. So, we would like to request the former president to please stand, and Attorney Delgra and nanays who are here. Hindi pa kayo naka-oath na. Yung hindi pa naka-oath, Yung pong hindi pa po nakakapag-oath, pwede pong tumayo tayo at mag-oath po tayo. Comsec, please proceed. okay. Please raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry, so God may help you?
They said in the affirmative, sir. The oath has been administered. Thank you very much to our resource persons. Thank you very much, Comsec. Now we will proceed now with the interpellations. I have here a list of names of the members who wish to ask questions. The first to follow the tradition of the House, where we give the first crack of asking questions, is from the member of the minority. Congressman Arlene Brosas, you are now recognized. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. Mr. Chair, first of all, siguro i-reiterate ko lang yung kaninang sinabi ni Chairman Benny Abante na we would like to remind na wala sanang mga Excuse salita. me, Congressman Brosas, I'm sorry. This is a oversight on my part. Meron pa hong nasa agenda. I am really, really sorry, Congressman Brosas. We have invited members from, what group is this, DSJJ? May I have the list of the names? Check. So, bigyan po namin kayo ng pagkakataon na magsalita, pero 2 minuto lamang po. Kung maaari, iksian nyo po kasi po ayaw po nating tumagal bago po tayo mag-proceed sa ating pagtatanong. So the first, who's going to be recognized first? Okay. Opo. Sir, we first recognize Father Flavi Villanueva. You have 2 minutes, Father. Kung maaari po. Yes. Magandang umaga, Chair. Magandang umaga po sa lahat dito. Ako po ay si Father Flavi L. Villanueva, SBD. Isang pare na nakakita, nakasaksi, at patuloy na kumakalinga at naghahandog ng paghilom sa mga balo ulila na biniktima ng war on drugs noong nagdaang administrasyon. At dito ay nakita ko ang kawalan ng katarungan, kawalan ng sistema, at higit sa lahat, ang karumal-dumal na pagpatay sa mga nasalaylayan. Aldrin Pineda, 13 years old. Bakit ako pinatay ni Omar? Si Omar ay isang pulis sa Tondo. Micah Alpida, pangarap ko maging pulis. Pero pulis din ang pumatay sa kanya, 3 taong gulang. Erwin, 29 years old. Ipagluluto kita ng pansit. Bibili lang ako. Pagbalik ko, pagdiriwang natin ang kaarawan mo. Hindi na siya bumalik. At 6 na bala ang tumoda sa kanya. Nakasibilyan, pero kompleto sa battle gear. Si Berto ganun din. Ang huli niyang wika, papasada lang ako ng tricycle. Pagbalik ko, pagdiriwang natin ang birthday mo, mahal. Sibilyan ang pumatay, pero tinorture, tinago, bago pinasabog ang bungo. Kung nagkaroon ng kawalan ng sistema sa pag-imbestiga, nagkaroon ng sistemang pagpatay sa kanila. Mahigit 200 ang kasama ko sa baba. Lahat sila may kwento. Lahat sila nawalan. At ang nawala sa kanya ay ang mga taong bumubuhay sa kanila. Katulad doon na sabi ko sa Quadcom, bago ko ibigay yung microphone sa mga kasamahan kong naririto sa pangunguna ni Randy De Los Santos, na siyang kumakatawan sa program Paghilom at susunod magsasalita. Sabi ko sa Senado, kung mayroong sistema ang pinagmamalaki,
kung mayroong baril na ginamit ang mga nanlaban at tunay na nanlaban sila, then, Mr. Chair, let it happen today. Let it happen in this Quadcom. Let us call the directors of operations and ask ilang baril ang naroon sa kasalukuyan. Then we would know kung ilan po ang tunay na nanlaban, kung meron talaga nanlalaban. Those firearms would have corresponding reports attached to them. It should have. Then we would know the real reason, if it's a myth, kung gawa-gawa o totoo. But because what we know is that what happened in Davao simply was replicated nationwide. I will park for the moment and allow the victims that I'm with to speak, beginning with Mr. Randy De Los Santos, the uncle of Kian De Los Santos. Okay, maraming salamat po, Father Flavi. Thank you for cooperating. Sa lahat po ng tatawagin namin, pwede pong maiksi lamang po, ha? The next is Attorney Cristina Conti, NUPL NCR. You have 2 minutes. Yes, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, Your Honors, we are here as lawyers, advocates, and supporters of victims of extrajudicial killings during the time of President Rodrigo Duterte. We charge him as liable for crimes, the most heinous of which would be crimes against humanity in the acts of murder and other inhumane acts. And these acts would include illegal and wanton arrests and detention, torture, harassment, violations of the right against self-incrimination, and most critically, violation of the right against due process. He is liable under the principle of command responsibility as the most senior leader, as the commander and the superior authority over police and other state security forces. He is liable for conspiracy because of the institution of a state policy to neutralize, negate, whomever he identified as so-called quote-unquote enemies of the state under the guise of anti-drugs, anti-criminality, and anti-insurgency campaigns. He is liable as a principal by inducement or a principal by indispensable cooperation, having ensured that these killings and these crimes are committed with horrifying impunity. Your Honor, kasama ko po ngayon ang mga parang sinakluban ng langit at lupa noong panahon na yon. Pero ililinaw po namin na hindi po kami sasama, hindi po namin susundin yung imbitasyon ni Presidente Duterte na sumama sa kanya sa impyerno. Dito lang po kami sa mundong ibabaw para po ipaglaban ang katarungan. Okay. Your Honor, please avoid yes, Your Honor. Taunting. Whatever, for lack of a better word, iwasan po natin yon. Yes, Kasi Your po, Honor. tayo po ay mga professional dito at gusto po natin sana maging matiwasay yung ating pagpapakonduct ng hearing na ito. I hope you understand. Yes, Your Honor. I'm just echoing statements from the Senate hearing, Your Honor. But anyway, ang para po sa amin, wala pong kapatawaran kung walang katarungan at walang katarungan kung walang katotohanan. Kaya ito pong pagkakataon na ito ay para po malaman kung bakit ang quote-unquote war on drugs, gera laban sa droga, naging massacre ng mahihirap. Kung bakit, akala ko ba ubusan ng droga, ang nangyari po parang meron pa palang protector ng mga drug lord na nasa posisyon. At nandito po ang ating mga biktima para isalang po sa ating pong komite at sa investigasyong ito kung ano nga ba ang tunay na nangyari at kung sino ba ang dapat managot. Maraming salamat po, Mr. Chair. Salamat po, Attorney Conti. Ang susunod po na magsasalita ay si Miss Christine Pascual. 2 minuto lamang po, Mrs. Kumare. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Christine Pascual, ang nanay po ni Joshua Laksamana po. Na nangarap lang po na isang maging gamer at napagsabay naman niya po yung pag-aaral at ang kanyang kahiligan. Natanong ko lang po kasi sa aming mga nanay, kung hindi rin po, sana po, naging batas ni
Mr. President po, ang pagpatay na walang makukulong, sana po wala pong maraming namatay na ganitong inosente mga bata po. At lalo din po kami nasaktan ng kalooban nung time pong nalaman namin na may reward. Parang ganun lang po, napaglaruan yung buhay ng mga mahal namin sa buhay. Kaya, kay biro man po o hindi, ang nasabi niya pong batas niya, hindi rin po maganda sa aming kamukha namin mga mahihirap. Kaya lang po, lumalakas din ang loob namin. Ito na lang po yung paraan sa kamukha namin mga mahihirap kung paano po manawagan sa inyo at buksan po ang puso nyo na hindi po biro ang hanggang ngayon ang nararamdaman namin. Nagmahal lang po kami ng mga pamilya namin, kaya ganito po kami lumalaban. Hindi sana magkakaroon ng ganitong maraming namatay kung na-disiplina po agad ang ginawang batas po ng ating presidente. Salamat po. Okay, maraming salamat po, Mrs. Ang sunod po ay si Miss Lore Paslo. Lore Paslo po. Pasko po. Lore Pasco, may 2 minuto po kayo, ma'am. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Lore Pasco. Nanay po ako ng 2 anak ko na pinaslang. Ano po yan? May 2017. Ito po ay isang security guard at ito naman po ay binata. Ang masakit po ay 4 po yung naiwan. Mahirap po sa amin talaga na hanggang ngayon po ay walang hustisya dahil po wala talaga pong masusing investigasyon para dun po sa mga pinaslang. Kaya nagpapasalamat po kami sa ganitong pagkakataon dito po sa binigay sa amin sa Quadcom na makadalo para po maipahayag namin ang kung anong nangyari po sa aming mga mahal sa buhay na pinatay na lang po ng ganon-ganon na lang po na wala pong tamang proseso po ng pag-iimbestiga. Kaya po isang ano rin po na kahit alam po namin talaga sa aming kalooban na talagang siyempre natatakot po kami. Pero ngayon po ay nakaharap na po namin si Presidente Duterte at sana po ay hinihiling namin na talagang lumabas po ang buong katotohanan na para po magkaroon na ng katarungan ang lahat po ng mga pinaslang, hindi lang po ang aking anak, kundi po lahat po ng mga pinaslang nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, yung madugong patayan po ng war on drugs. Maraming salamat Sige po. Salamat din po. Ang huling magsasalita ay si Miss Mary Ann Domingo. May 2 minuto po kayo, ma'am. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po yung asawa tsaka pinaslang noong September 16, 2016 po. Narito po ako na nagpapasalamat na mabigyan ng pagkakataon na makapagsalita. Sa totoo lang yung war on drugs, lubos kaming nawala ng dignidad. Inalisan kami ng dignidad ng mga may halos naging kontrolado po ang ginawa ng war on drugs. Yung time po noon, natutulog lang po kami na aming pamilya. Inakyat po kami ng mga kapulisan. Paulit-ulit nang mamakawa ang aking asawa at ang aking anak. Pagkatapos po noon, hinila po kami palabas. Sa pilitan kami hinila palabas. At makikita mo po doon na pati yung isang anak ko po ay binitbit sa van. Tapos po noon, bigla po kami may mga narinig na puto. Pinatay na po yung aking asawa at anak. Yung time na yun po, halos paulit-ulit po kami nagmamakaawa na maghihina na
na makapasok po doon sa bahay na yon. Pero wala po kaming nagawa dahil marami pong mga pulis na yon. Halos pinatay po yung ilaw doon po sa iskinita namin. Pagkatapos po nung nadala po sa hospital yung aking asawa at anak, may lumapit po na mga kapulisan. Hindi ko po alam na soko po yun, tsaka funerarial na po yun. Yung time na yun, hindi pa po napapaslang yung asawa at anak ko. Nandun na po yung mga pulis na yun. At yung funerarial na yun, na kala ko po mga pulis po yung kasama po nila. Halos naging kontrolado po yung ginawa nila na yung ginawa po nila yon ay hindi po tama. Kaya narito po kami na sana po mabigyan ng hustisya kami mga biktima. Okay, maraming salamat po, Mrs. So, we will now proceed. Congresswoman Brosas, you are recognized. You have 10 minutes. Pasensya na po sa ating oversight. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, again, i-reiterate ko lang, Mr. Chair, yung reminders na hindi magsabi ng pagmura, siguro, kasi sanay po yung nakaraan, kahit po sa Senate hearing, may mga ganon, respeto naman sa atin dito, and sana po concise sa pagsagot, kung ano lang ang tanong, yun din lang ang sagot, at mag-defer ng i-defer ang mahahabang explanation kasi nakikita niyo naman, Mr. Chair, madami talagang gustong magtanong ngayon kaya sana po ganun yung and simple lang naman po yung mga tanong ko. It has to do with kung ano din yung mga sinabi ng dating Pangulo doon sa Senate hearing. Yun, Mr. Chair, first yung observe decorum, tapos syempre tulad po na sinabi ni Chairman Abante, hindi po tayo mangingimi na mag-point of order kapag nilabag po itong mga ito. Yun. Now, Mr. Chair, I would like to direct my questions, Mr. Chair, to Rodrigo Duterte. Mr. Chair, noong October 28, sinabi ni dating Pangulong Duterte, under oath, sa harap ng Senado, and I quote, I and I alone take full legal responsibility sa lahat na nagawa ng mga pulis. Pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong, wag yung pulis na sumunod sa order ko. Ang tanong natin, Mr. Chair, the families of innocent extrajudicial killing victims are present. Yun po yung pinagsalita nyo kanina. So can the former president look them in the eyes and say once more that he takes full legal responsibility for the deaths of their loved ones, Mr. Chair? Mr. President, can you... What's the question? What is the question? Can you repeat the question? Mr. Chair, sinabi niya po na full responsibility. So, Mr. Chair, totoo ba yan? Correct. Very correct. Since I was a president, and there was this, until now, serious problem about drugs, I had to issue or make a policy statement about drugs. At all that happened, yung nangyari pursuant to my order to stop the drug problem in this country, akin yun. Akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal, akin yun. Thank you, Mr. Chair. I take full responsibility for it. Thank you, Mr. Chair. Yun po yung tanong ko. Yung families of innocent extrajudicial killings, kayo din. File the case in court. Mr. Chair. Problema, nandiyan ang korte. Yes, Mr. Chair. Second question ko. Responsable kayo kasi polisiya nyo yon. Kumbaga, tatak Duterte. Dahil polisiya nyo rin yan, tama ba? Sa Davao. Nung nasa Davao pa kayo. Tama ba na tawagin po itong Davao model or Davao style, Mr. Chair?
I cannot control the semantics. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Mr. Chair, tayo po ay nasa investigasyon kasalukuyan, Yes, Mr. but you Chair. are not an investigator. Why are you asking me to answer Mr. Chair, yes or no? tinatanong ko lang naman. Point of Session order. suspended. Point of order, Mr. Chair. Ano ka, pulis? Point of order, Mr. Chair. The session is suspended for the meantime, so please, let's take time to calm things down, okay? Para ho maayos ang ating hearing sa ngayon. Hearing is resumed. Please proceed, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Napakasimple lang po ng tanong ko. Tinatanong ko lang po kung yes or no, Davao style ba yung inyong modelo. Mr. Chair, ayaw niya sagutin. So, Mr. Chair, hindi ko maintindihan yon. I'm What sorry, is your personality, Your Honor? If I may, Secretary Bello, we normally, a committee does not allow the counsel of the witness to speak because the role of the counsel is limited only to counseling his client on his rights. Hanggang doon lamang po. But we cannot ask you to answer any questions that will be asked by any of the members. And that is what Thank you, is in Your the Honor. rules. Thank you, Your Honor. Actually, I'm not answering the question of Congresswoman Rosas, Your Honor. My point is, Your Honor, to allow the resource person to finish his answer. Okay, we will do that. Thank you, Attorney Bello. Thank you, Your Honor. Thank you. Congressman Brosas, maybe it is perhaps the former president would like to elaborate on his answer. We may ask questions that is answerable by yes or no, and as much as possible, we would ask the resource person to say, to only answer yes or no. But if he wishes to elaborate, and as long as it is germane and related to the answer to your question, we will allow that. But Yes. we will make it very, very short. Yes, Mr. Chair. Pwede namang mag-expound, Mr. Chair. Ang tinatanong ko lang, sa particular question na yun, maaari naman siya sagutin ng yes or no. And then the explanation, Mr. Chair. Opo, opo. Mr. Do not control my answer, kung Your Honor. This is not an inquisition. It's a democratic process of investigation. Okay, thank you, Mr. President. Sana po, if there are questions that will be propounded by the members, hopefully, medyo, kung gusto po natin mag-elaborate, we will allow that, provided that kung maaari po sanang iksian lamang po natin nang sa ganun malinaw. And for the members who wish to ask questions that are answerable by yes or no, please make the questions very clear para ho masagot po ng yes or no, Your Honor. So I hope para ho maayos yung ating patakbo na ating hearing sa ngayon. So please proceed, Congresswoman Brosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, ang tanong ko, sinasabi nyo rin na ang war on drugs ay talagang utos nyo. Diba? Pag sinabing war on drugs, Duterte yan. Sa inyo na nadikit yan. Unless, eto po, tanong na pwede nyo i-expound. May iba kayong gustong itawag doon? Meron po ba kayong gustong ibang itawag doon? Wala na po. Sabi ko, I assume full responsibility for whatever happened in the actions taken by the law enforcement agencies of this country
to stop the drugs or the serious problem of the drugs affecting our people. Mr. Chair, next question. Nung naging mayor po kayo, sabi nyo naging safe ang Davao. Tama po ba? That would be that should be answered by a third person. I would not be answering that. It would be presumptuous of me to conclude. Hindi ako magsabi. I never said that Davao City was. Not publicly. Mr. Chair, as mayor, masasabi nyo na naging safe ang Davao sa panahon nyo? Talaga. Kasi walang kriminal sa kalye? Talaga. Walang snatcher? Walang snatcher. Walang akyat bahay? Walang akyat bahay. Walang magnanakaw? Walang magnanakaw. Walang mamamatay tao? Walang mamatay tao. So yun po lahat? Yes. Oh. So walang mga kriminal o walang insidente ng kriminalidad, bakit po? Merong mga insidente, not totally. It would be a dream of a city not to have any criminal incidents or violence. Pero overall, Davao City was safe. If the test of standard would be that a citizen of the city can walk all over the city and men and children can go home safely, unmolested, undisturbed. That was the standard that I gave to the police of Davao City. Mr. Chair, I would like to ask, hindi ba nagkandamatay sila sa panahon na yun? Marami po. Sino-sino po ang mga pumatay? Wala akong listahan yan, ma'am. We have to go to the tawag nito. Hindi ko bit-bit. Ang bit-bit ko lang ko yung hindi. Mr. Chair, I would like to ask again, sa inyo po na karanasan, kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Mga 6 o 7. So what ko kung natuluyan yung hindi ko na follow up sa ospital kung natuluyan. Ko lang ipaalala ko ulit, Mr. Chair, kasi mula din ito sa Senate hearings, I-quote ko lang po kayo, in Davao, I used to do it personally, just to show to the guys that if I can do it, why can't you? Correct. Sinabi niyo po yan sa mga business leaders sa meeting sa Manila. At kung paano nyo ginode ang mga police officers to gun down suspects. Tama po ba? Yes, if they present a violent resistance. That's the only thing that you can kill the criminal if you are personally in danger of losing your life too. But hindi mo pwedeng patayin yung kriminal na handcuff o nakatali. Hindi trabaho ng lalaki yan. Ito pong second, Mr. Chair, na quote, kayo rin ito. And I'd go around in Davao with a motorcycle, with a big bike around. And I would just patrol the streets looking for trouble also. Manila Times po ito. I was really looking for a confrontation so I could kill. Sinabi niyo po ito. Yes. Nagdadasal po ako na nagmumotor ako na may mag-hold upper dyan. At kung maabot na kita, talagang patayin kita. At kung basta kriminal ka, wala akong pasensya sa kriminal. Pagka lumaban, patayan. So, Mr. Chair,
kanina po kasi sinabi ni Duterte na he takes full legal responsibility. Siya ang mananagot at Yes. makukulong sa ginawa ng mga kapulisan. Yes. Kung sa inyo po ang policy, inaako nyo rin ang accomplishment nito. Yung lahat po, kasi kung naaalala ko sa war on drugs, yung mga accomplishment, may nahuli, nagbebenta, gumagamit, gumagawa ng droga. Lahat yan. Ma'am, if you are the city executive or mayor, lahat ng utos mo na ginawa ng police and all the consequences, sagot ko yan. Pati ang ginawa ng police, sagot ko yan. Pati po yung accomplishment kung may nahuli, enforcement of law yun. Accomplishment din po yung na-confiscate na drugs. Tama ba? Lahat ng trabaho ng police, because you are the mayor, inutos mo yan, and the consequences, or sometimes an incident can go right and go wrong. Protektahan ko yung police kasi ako ang mayor. Hindi magtrabaho yung police, matakot yan kung hindi mo makaban. So lahat ng trabaho ng police, nung ako'y mayor, for the longest time, akin yan. So, Mr. Chair, alam niyo po ba kung ilan ang arrested sa mga drug operations at how much ang drug na na-seize nung time na yan? Ma'am, I was not notified in advance that I have to make an accounting for the arrested persons in Davao City. That is, I would not want to. That would not be proper question. Mr. Chair, sabi niyo yung accomplishment report sa inyo. Accomplishment, yes. Accomplishment is another thing. But you see, to ask for the number of arrests or killings, that would be a stupid question. Mr. Chair, sinabi po ninyo na aakuin nyo lahat. E di syempre may accounting din kayo, Mr. Chair. At kabisado nyo, kahit nga kabisado ninyo kung ilan ang hinuli, ilan ang pinatay, ilan. Dapat may accounting kayo, Mr. Chair. And I believe, Mr. Chair, noong 2017, correct me if I'm wrong, may President's Accomplishment Report kayo. Yes, Mr. Chair. Tanungin kita, where were you the other day at 4 o'clock in the afternoon? Point of order, Mr. Chair. Yung nga sinabi ko. Yes, may I remind our resource person, Mr. President, maaari po ay wag po, iwasan po natin magtanong sa ating po mga membro. Please answer the questions lamang po at refrain from asking questions to the members of Congress. Yan po ang nakasaad sa ating rules. Please continue, Congresswoman Brosas. Thank you, Mr. Chair. I'm sure alam po yan, no, ng former President kasi siya ay naging miyembro din ng Kongreso, Mr. Chair. Yes. Yes, Mr. Chair, 2017 President Accomplishment Report meron, sinabi nyo rin naman. Ngayon, Mr. Chair, kung ganon, handang mag-cooperate ba ang dating Pangulo sa lahat ng investigations na gagawin, Mr. Chair? All investigations. What do you mean by lahat? How many investigations do you think that I have to participate? Point of order again, Mr. Chair. Let's say, 1 minute suspension. Walang pre. Hearing is resumed. Again, let me remind our resource person as well as our members that please refrain from
for the resource person refrain from asking questions to the members. Please limit your reply to the questions being asked. At sa atin naman po mga members, please go straight to the point. Ask the resource person the question that you wish to be answered. Direkta, para ho hindi tayo magtagal. Mr. Chair, Yes, you have, Congresswoman Rosas, you have 4 more minutes. Mr. Chair, may I interrupt? I am asking the... Is this related, Mr. President? Yes, to the it is question? related. I am asking yung nagtatanong to lay the predicate. Okay, sige po. Para hindi tayo mawala. Sige po. Congresswoman Rosas, I hope you can consider the opinion of the resource person by laying the predicate before you ask the question directly to the former president. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro, tatanong ko na lang diretso, Mr. Chair. Yung former president ba ay willing na mag-cooperate sa investigation sa ICC? Kaugnay dito? ICC, ma'am. I'm asking the ICC to hurry up, and if possible, they can come here and start the investigation tomorrow. This issue has been left hanging for so many years. Matagal, ma'am, baka mamatay na ako, hindi na nila ako maimbestiga. So I'm asking the ICC through you na pagpunta na sila dito bukas, umpisahan na nila ang investigation. And if I am found guilty, I will go to prison and rot there for all time. Mr. Chair, balikan ko lang yung isa ko pang tanong, Mr. Chair. Ito sa Senate hearing dito, Mr. Chair. Sinabi ni former President Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. End of quote. And the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Tama po ba? Yan ang sinabi ninyo. Yes, because that would be justified kung lumaban. Yan, kasunod pa lang po yung question ko. Ang question ko po ay bakit nyo ine-encourage yung kriminal na lumaban? Para medyo maminus-minus ang problema sa syudad ko. Kung may kriminal dito na 50, kung mapatay ninyo yung 30, di 20 na lang, hindi na masyado problema dyan sa akin. Ibig sabihin, Mr. Chair, hindi mapaparusahan ang nakagawa ng krimen in self-defense. Hindi man siya. Kasi alam naman trabaho ng police, ma'am. The policeman should know when to kill and when to injure. Hindi naman kailangan sabihin, ma'am. May elements naman ng self-defense. Alam niyo yun, Mr. Chair. Not self-defense, man. Performance of duty. Performance of duty, but elements of self-defense. That performance of duty is self-defense. So, Mr. Chair, ano yun? Ang what? Elements of self-defense, Mr. Chair. Self-defense is when you defend yourself to avoid injury, serious, or you die. That is applicable also to a policeman who is performing his duty, because the policeman has to confront, ang civilian has to iwasan. But if you are a law officer, you have to confront the criminal. Ang sanabi ko sa kanila, huwag kang pumunta dito sa akin ng isina na may sugat ka, sipain kita, patayin mo. Bakit ikaw ang may sugat? Wala akong my language is brutal and raw for criminal. Wala akong pasensya, ma'am. I've been a prosecutor for 9 years. Talagang sinabi ko, pag hindi na mahinto yan, patayin mo na yan. Huwag mo nang pabalikin niya dito sa opisina ko. Thank you, Mr. Chair. Dito, ganun. Last 2 questions, Congresswoman Rosas. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, gusto ko lang sabihin na sa elements of self-defense, first,
dapat unlawful aggression. Second, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. And third, lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Mr. Chair, now I would like to direct my question to sa victims po, si Christina siguro at si Lori or si Mary Ann, Mr. Chair, ano po yung sirkumstansya or kalagayan ng mga nangyari sa pagkapatay ng inyong mga mahal sa buhay, Mr. Chair? Hanggang ngayon po, mahirap pa rin po sa kalooban namin. Ang mahirap lang dun kasi yung mahirap ka na tapos may mga pinagdadaanan ka pa po na ganito na hindi basta-basta na nahihimpasan ng kumbaga araw-araw, puro sakit ng loob, dasal, kung ano ba yung pinaglalaban namin ito. Salamat po. Mr. Chair, tatanong ko lang, ang susundan ko lang yung tanong ko. Ang tanong ko kasi ay, nagkaroon ba ng self-defense? Parang ganyan di ba? Ang nangyari. Nanlaban ba yung inyong... Ang sinabi nila sa akin na nagkamotor po yung bata na wala namang motor na hindi marunong magmotor. Yung pong nanlaban, yun po yung sinabi nila sa akin na nakipag-anuhan po daw ng baril. Pero ano ang nalaman ninyo sa investigasyon? Laban ba? Well, meron bang unlawful aggression? Meron bang reasonable necessity para i-employ or i-prevent or i-repel yun? Meron bang lack of sufficient provocation mula sa parte ng tao na dinidepensahan yung sarili niya? Sa lahat po ng mga nalaman ko po, dahil wala na rin naman akong ganun kaalaman ng ganyan po, lahat po yun gawa-gawang kwento po at wala rin pong napakitang ebidensya na nagsasabi ng katotohanan na nanlaban po yung bata. Si Nanay Lori siguro. Sa parte po ng aking mga anak na dalawa, nawala po kasi sila ng May 11, tapos nalaman na lang po namin May 12 na natagpuan sila dun sa isang lugar sa Quezon City na patay na sila. Kaya kumbaga, doon sa balita, yun yung napanood ng anak ko na sabi nga daw ay police operation. Pinaghahabol daw sila ng mga pulis hanggang sa nahuli sila at pinagbabarel. Yun po, kasi kukuha lang naman ng lisensya itong kuya, si Crisanto, kasi isa po siyang security guard. Kumuha lang siya ng lisensya noong May 11, pero hindi na ho siya nakabalik. Tapos kinabukasan ho, yun napanood na siya sa isang news sa TV na yun nga, natagpuan na sila na patay na. Tapos yun, pinaghahanap na po namin. Si Nanay Mary Ann. Yung time po nung pinas lang yung mag-ama ko, sa totoo lang, planado po ng mga pulis yun, na pumatay po sila. Ang hinahanap po nila, hindi po yung mag-ama ko, yung kapatid ng asawa ko. Nasa police report po nun. Halos planado po nila, nandyan na po yung soko, andyan na yung funeraria na halos sa amin bilang mahihirap, wala kaming magawa. Halos talagang yung ginawa ng mga opisyal ng mga kapulisan na imbis na magtiwala kami, nawalan kami ng tiwala. Halos sa tingin po namin parang mga na po sila. Hindi na po nila ginagampanan yung mga obligasyon nila bilang mga pulis. Kaya yung time na yon, hindi po makatao yung ginawa nila sa aming mga mahihirap. So sa tingin niyo po hindi nanlaban? Hindi po. Sa liit po ng bahay po namin, halos 3x3 lang po yung bahay namin. Kwarto lang po. Wala pong mga barilang mag-ama ko. Halos nakaload na po yung mag-ama ko nung time na yon. Paulit-ulit po kami nagmamakawa. Pero pinas lang pa rin po yung mag-ama ko.
Thank you, Mr. Chair. That would be all. Lumalabas doon na may mga excesses talaga at mga violations na naganap, Mr. Chair. Mr. Chair, thank you, Mr. Chair. And siguro, Mr. Chair, for the next round of interpellations, pwede pong palista ulit. Maraming salamat, Mr. Chair. Meron po tayong second round. So, ngayon po, ang susunod po na magtatanong ay si Congressman Dan Fernandez. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga po, Mr. President, at sa lahat po ng mga resource persons who are here today. Magandang umaga po. Mr. Chairman, Mr. President, sa inyo pong campaign promise, nasabi na po natin na 3 buwan, 6 na buwan po yung ating pong pangako. Pero umabot po ito ng 6 na taon. At dito po sa 6 na taon na to ay naganap ito pong mga allegation of the extrajudicial killing. Sa isang press con po na napanood ko po ay nabanggit nyo po yung reward system na binabanggit nyo po yung 3 milyon para po doon sa eradication ng drug lords. At meron din po kayo nabanggit doon sa 2 milyon naman po para po doon sa mga drugista. At meron din po kayong binanggit doon na second echelon na almost 1 million. Ito po ba ay totoo, Mr. President? Correct. I was fighting a drug war. Doon sa mga manufacturers, sinasabi ko talaga patayin ninyo. Patayin ninyo. Huwag na ninyong, basta maabot na ninyo dyan sa factory na nagluluto ng Cebu, patayin ninyo. Yan ang utos ko. And I assume full responsibility. Okay, Mr. President. Yung mga nasa labas na naglakad, nanhuli, hindi yun. At yung actual nasa factory, sabi ko, ubusin ninyo lahat. Lalo na yung mga aliens. And this happened in my city and in other cities in the Philippines. And you take full responsibility for this, Mr. President? I will go to prison for that, Mr. Sir. At yun po ay in terms of policy, yun po yung inyong sinasabi. Ito po yung polisiya ng ating gobyerno, and that's the reason why ito po yung inyong pinaninindigan. Correct, Mr. President? Isahin ko na lang, and I will not repeat it. I did it as a matter of principle to protect my country. That is the long and short of it. Kung anong tanong man ninyo. Mr. Chairman, recently lang po, si PNP Chief Marbil ay meron po siyang interview dito po sa, can you kindly show yung GMA News Online number 12. At sinabi po ni PNP Chief Marbil that based on the official PNP data from July 2016 to June 2022, Marbil said that 1,286 officers were affected in the line of duty, with 312 killed and 974 wounded. And at the same time, sabi niya po, Mr. President, Mr. Chairman, that these police officers carried out their responsibilities with dedication and often faced considerable risk to ensure public safety. Many officers endured not only physical harm but also found themselves entangled in legal and administrative challenges. 214, Mr. President, ng mga officers ng PNP faced 352 criminal cases during this period. And according to him, that while the promise of support was made, many officers continued to face consequences largely on their own. Dinagdag pa po niya, Mr. President and Mr. Chairman, that 195 officers were dismissed over the period of 6 years. There are also 398 cops facing dismissal for various reasons. More than 20 police officers are currently in detention right now, Mr. President. The PNP chief said that numbers remind us that the impact of the anti-drug campaign was deeply felt by our police force as well. He noted that even as former President Duterte
committed to supporting those enforcing the campaign. He said, there is no official record that these commitments were fully realized. I was not asked even for a minute So, Mr. tumulong and for what a particular purpose. Then I will now make this promise. I will start a fund sa protection ng mga pulis. I'm putting up 1 million. Paghanap ako, meron akong 1 million. Hindi ako kung meron million lang, magbubula ako, sabihin ko wala. Mr. Chairman. I'll start. Yeah. But I'll raise a fund para tulungan yung mga pulis. Mr. President. And I will personally appear in court. Ako mismo ang mag-defense counsel nila. Mr. Chairman, Mr. President, 2 days ago you have mentioned that wala po kayong pamasahe papunta po dito. And I'm pretty shocked that you have 1 million in your account to help our policemen. And we salute you, Mr. President, for that. And for being honest, that you will be... That 1 million is for my... Mr. President, Mr. President, I still have the floor, Mr. President. Excuse me. For my medicine and subsistence. No, suspended tayo, suspended. Gastos. Hearing resumed. Again, let me remind everybody to please calm down. Let the person talking finish his sentence first before you interject. Okay? Yun lamang po ang aking paalala sa lahat. Mr. President, Mr. Chairman, yung pong 1 million na ipagkakalob po ninyo will go a long way. And we are very thankful because marami pong mga officers po natin, mga kapulisan po natin na natanggal na po. 100, as a matter of fact, to be exact with that, Mr. Chairman, 195 officers na po itong na-dismiss. Nasira po ang kanilang buhay, nawalan po sila ng trabaho, they were humiliated, their dignity was lost. And Mr. Chairman, Mr. President, that 1 million will go a long way. I will hand to you the 1 million. Point of order, Mr. Chairman. Before this. Point of order, Mr. Chairman. What is the rule that was violated? What is the point of order of Congressman The Paduano? former president is speaking without the recognition of the chairman. And please, Mr. President, former president, you know the rules. It was read by Chairman Akop. Being a former congressman, you know the internal rules. Let the members of this committee finish the question before answering. That's my first point of order, Mr. Chairman. And I hope the former president understand. Nakalimutan ko yun. Yung rules na yun. Oh no, I now want you. Hindi ako, I'm not, No, again, Mr. Chairman. Hearing suspended. The former president is Hearing speaking. suspended. Hearing is resumed. Before I allow everybody to speak, please be reminded, mga kasama, mga resource persons, to always address the chairperson when you want to speak and wait for the chair to recognize you. Para ho maganda yung communication, yung palitan po ng ating komunikasyon. Mahirap po kasi na nag-uunahan tayo magsalita,
dadating po sa punto, nagtataasan na po tayo ng boses, ayaw naman po nating mangyari yan because napaka-maselan at napaka-importante nitong ating pinag-uusapan. I do request from our resource person to please address the chair first before we speak, and the same as well to the members. No, please address the chair. Let me be the traffic enforcer here para malinaw at maayos ang ating hearing sa ngayong umaga. So I hope that I made myself clear, and I'd like to ask Congressman Paduano to please proceed. Mr. Chairman, just a short manifestation lang po. Kasi po, before we start the interpellation, malinaw po na it was discussed to all resource persons and even to the members, the rules in this committee. And the former president is keep on violating that rules. Sabi ko na nga, he was then a former congressman and he knows the rules. Please respect this committee, Mr. President. And please, once again, that was my first point order, and I hope it will not happen again. Please wait for the recognition of the chairman before you speak. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Congressman Paduano. Your manifestation. Mr. Chairman. Now we will now proceed with Congressman Dan Fernandez. Yes. Mr. Chairman. Wait for the chair to recognize you first, please. I'm sorry, Mr. Chairman. Ulitin Sige po. Okay, okay. Please wait for the chair to recognize you before you speak. Now you are recognized, Congressman Dan Thank you, Fernandez. Mr. Chairman. Mr. Chairman, ang nabanggit po dito ay 195 officers were dismissed over the 6-year period. Ang tanong ko po, Mr. President, bakit ngayon nyo lang po ipagkakaloob yung 1 million samantalang na-dismiss na po ito pong 195 officers? I do not have the records. Sir, Wala po. hindi ako Polcom. So, hindi ko alam yan. But being the former president, sir, you have this I know that some capacity. policemen were dismissed. Because it was promised by you that you will, sabi niyo po ay sagot niyo silang lahat. But unfortunately, ito po nga po, nakita po natin, nagre-react na po ang PNP. And ang feeling po nila ay they were left alone. Well, Mr. President. if you're citing the records, then I would admit it. Na, yun, totoo yan. Yes, I agree with that. Walang problema. Sinabi mo eh. Hindi, I agree with that, Mr. President. But my question is, bakit po natin silang napabayaang katulad po nito? Sagot niyo po sila. Pero 195 na na-dismiss, 398 cops facing dismissal, 1,286 dead, at yung iba po ay wounded. Were we able to help them, Mr. President? Well, alam mo, sir, if you work for a government, there are rules to be followed. It is not just because you are a policeman that you're always correct. It is not safe to say that you are a mayor that you are always correct, that you rule the city by your own. Maraming nagkakamali, and there must be a reason for their dismissal. There cannot be a dismissal without a lawful ground. Kung napaalis yan, sir, meron talagang kasalanan. Hindi mo pwedeng basta i-dismiss mo lang yung pulit. But Mr. President, you Pero ako, pro-police talaga ako. Yes. Protektahan ko talaga ang police. I understand, Mr. President. But you made the promise, Mr. President, that sagot niyo sila. Sagot ko. And yun po ang problema natin, Mr. President, Mr. Chairman, that after 6 years, ngayon lang po tayo magbibigay ng tulong para po sa kanila. Hindi. The record will show, Mr. President. Hindi mo, yan ang record. Hindi, walang record ng bigas, pati pera, No, Mr. President, binigay ko what sa I'm trying to pamilya say, nila. the record will show that wala pong tulong natanggap ang lahat ng ito. Hindi po ako nagsasalita nito, Mr. President. Ang nagsasalita po nito ay si Chief PNP Marbil. Alam mo si Marvin, you remind him, hindi nakalista yung mga bigas na binigay ko sa mga pamilya ng polis, pera, enrollment ng mga bata. Hindi nakalista dyan. You remind that Marbil to Mr. President, ang binabanggit po natin dito ay tulong na legal. Huwag kang maniwala dyan kay Marbil. Wala ka dyan.
Okay, we will sige po, punta po tayo sa susunod, Mr. President. Mr. President, Mr. Chairman, I would like to show a video. And later I'll be asking the former President to answer some queries from this representation. Sandali lang. I'm not trying to be smart, Alec. I'm sorry if I'm overdoing. It's okay po, Mr. President. No problem po. It's not really, hindi ko sinasadya yun. Opo. I respect I was once a member of Congress. Medyo emotional lang kasi ako basta sa crime na talagang galit ako sa kriminal. We understand that po, Mr. President. And thank you for that. Pakita lang po natin yung video, Mr. President. Video, please. Mr. President, noong August 23, 2016, wait. Noong August 23, 2016, doon po sa Committee on Human Rights and Committee on Justice, binanggit po dito yung reward system. At sinabi po ni former Chief PNP, General Bato, tungkol doon po sa reward system. I want to show this video clip, Mr. Chairman, please. Alam ko po na nabanggit ng Pangulo na magkakaroon ng pabuya ang mga magbibigay ng leads tungkol dun sa mga huhuli natin dito sa droga. Alam ko na humihingi ang ating Office of the President ng mas mataas na budget. Nakausap ba kayo diretso ni Pangulong Duterte ukol sa pabuya kung ito nga ba'y 2 million sa bawat madadala ng ating mga kababayan na mga drug pushers? Kasama po ba ang mga pulis dito sa pabuya? Sir. Wala kong pili yan, Your Honor. Kung ang pulis ay involved sa droga at siya'y nahuli, yung informant po ay makakatanggap ng corresponding reward na in-offer ng Presidente. So nag-usap kayo ng ating Pangulo ukol dyan. Magkano po daw ang ibibigay sa bawat informant na magbibigay ng pangalan ng isang pusher? Meron kasi siyang ibang, kasi busy na ako masyado sa aking trabaho, Your Honor. Sabi niya, meron siyang assistant na magti-take charge dyan sa pag-distribute. Basta ang last na nasabi niya sa akin is 5 million yung drug lord talaga. Yung malalaking drug lord, 5 million bibigay niya. So depende dun sa kanilang anatomy kung saan. Yung mas mataas. Mas mataas. Yung sa baba, mababa. Ang gusto ko malaman, yung pulis mismo, sa sibilyan, maaaring 5 million. Sa pulis din ba, makakatanggap sila pag sila ang nakapagtukoy? O dahil kasama yan sa kanilang sinumpang tungkulin, iba naman po ang maaaring ibigay sa kanila? Nabanggit po ba yan ng Pangulo? Nabanggit ng Pangulo yun. Kahit na pulis, kasama doon na makakatanggap sa pera na i-offer niya. Pero sa amin naman, internal, meron kaming ibang reward system, di ba? Meron kaming, bibigay kami ng awards. O kung talagang meritorious, pwedeng meritoriously promoted yung tao, mapopromote. Meron po kami sariling sistema. So sa dami ng mga hinuli, meron na bang nakatanggap ngayon ng pabuya? I presume, meron na, Your Honor. Hindi ko lang po inaalam dahil hindi ko nakikialam dahil money matters yan. Sige po. Direkta na kayo kung saan kayo pwede mag-claim. Hindi dumadaan sa akin. Siguro maganda din na anong tanggapan sa ating gobyerno ang nagdi-disperse yan? OP? Nagtanungin ko po si Presidente, Your Honor. Siguro pwede tayong makahingi niyan. Kung meron ng nabigyan, siguro kung ito'y makakasama sa kanyang kaligtasan, maaari namang executive lang ito, hindi na natin i-release. Meron pong gustong... Mr. Chairman, Mr. President, will you confirm that the Office of the President tumingi po ng mataas na budget para po sa reward system? Sir, can you kindly use the mic, please? Will you kindly use the mic, please? That's correct. So you have to spend money for operations, for intelligence. Alam mo, sir, if I will be allowed to explain,
ang isang pulis at magtanong ka dito after this proceeding, magpunta ka ng anong istasyon. Ang pulis, hanggang sweldo lang yan, pati equipments, office materials. Pero sabihin mo yung pulis na may sariling fund for an operation day to day to follow up cases sa mga criminals, wala, sir. Magtawag ka ng isang pulis dito ngayon. Magtanong ka, pagkatapos dito. Yan po ba, Mr. President? Kailangan, Go ahead, sir. Yeah, Go ahead, yeah. sir. No, go ahead, sir. kailangan punduhan mo talaga ang pulis. Lalo na if there is a serious crime, kidnapping, ikaw talaga ang pipinance niyan. Walang pera ang pulis na mag-follow up kung saan dinala yung victim, kung they have to spend money or else you end up with nothing. And sometimes pag yung time limit na binibigay ng kidnapper hindi na masunod, pinapatay nila. That's why it's a race against time. Kaya ako, pagka ganito, mas kung na presidente ako, pag yung mga may kidnapping, ako talaga ang nagbibigay ng pera. At ang order ko sa kanila, sir, nandito na lang rin tayo. Pag nahuli ninyo, patayin ninyo lahat. Huwag ninyong dalhin sa Sir, pupunta ng presuhan niya, papakainin ko pa yung mga... Mr. President, thank you so much for refraining yourself from speaking bad words. We appreciate that. No? Nakikita po namin na talagang pinipigilan nyo ang sarili nyo. Takot ako sa inyo, sir. Hindi po, sir. Natutuwa po kami dahil nga nagiging maayos po yung ating usapan po, sir. Sir, kasi po may... Sweating hands, oh. Takot talaga ako sa inyo. Kami din po, malamig din po kamay namin dahil... Mr. President, medyo nabanggit din po dito ni Gerald Bato during that time that siya po ay tinatanong ni Senator Grace po na sinasabi na sino magdi-disperse dun sa Office of the President. At may sinasabi po si Gerald Bato, sino po ba yung sinasabi na assistant na magdi-disperse po nung pera para sa reward system? Yes. Sino po, Mr. President? Hindi ko na sinong kahiro doon. Kasi may sinasabi po si General Bato na tao na magdi-disperse ng pera from the Office of the President. Sino po yun, Mr. President? Hindi ko na alam talaga. Pagka ganung police operations, actually, it's an official, it's not a hidden item there. Kunin mo doon sa kahira sa baba na police operation Mr. President, lahat naman yan police operation. It cannot be funded by it cannot be a police operation cannot be funded by private money. That is not allowed by law. Pero during the time that you were during one of your interviews, Mr. President, I still remember that you have mentioned that yung pong pera na galing po sa donation ng inyong pong campaign funds will be utilized for the reward system. You mentioned that and I saw the video. And that's a private money, Mr. President. Yes, pero galing sa akin. Hindi na private money. Kasi natanggap ko yan. Nakahawak ko na the money was already when I was in the official na ako. But in accordance with the rule of COMELEC, yung excess money po na ginagamit po natin sa kampanya must be returned back to the COMELEC, Mr. Chair, to the donors, Mr. President. Hindi, yun po sinasabi ng COMELEC, Mr. President. And yun po yung batas na atin po dapat sundin. Tanungin kita, sinong kandidato nagsauli? Sir President, you cannot ask question. We will be the one asking question. That's why I said... kasi po kami po, pag nakakatanggap po... Mr. President, I still have the floor. Mr. President, kasi po ako, pag nakakatanggap, kakaunti lang po yung nabibigay sa ating donation. So, kulang na kulang pa po. And we believe that you have mentioned that excess money was utilized for the reward system. Is this true, Mr. President? Public interest to protect public
interest. Kaya nga po, Mr. President, Yes. na-utilize po yun. Yung sa, Yes, correct. Thank you, Mr. President. Mr. President, binanggit po natin, isa sa mga pronouncement din po ninyo, that in no matter, sabi niyo po, that you won't apologize to the thousands of people who died and families who suffered because it is your belief that it's worth killing drug addicts and pushers. Dahil nga sa sinabi niyo rin yung don't destroy my country because I will kill you. Nabanggit niyo po ito, Mr. President. And would you also agree with me, Mr. President, that there are so many forms and ways how to destroy a country? Again, sir? There's a lot of ways to destroy our country. Is it correct? There's a lot of ways, Mr. President. Maraming paraan para wasakin po ang ating bansa. Of course. Diba? Hindi lamang po ang pagsugpo sa illegal drugs. As a matter of fact, Mr. President. Rebellion. Yes, correct. Yung pong tinatawag po nating economic saboteurs. Yung pong mga sumisira ng ating kalikasan. Yung mga nagpapasok ng mga illegal, yung mga smuggling sa ating pong mga costume. Yung pong mga droga na pinapasok, yung mga illegal na bigas, yung pong mga asukal at iba pa. And at the same time, Mr. Chairman, yung corruption also. And at the same time, Mr. Chairman, ito po tinatawag nating conniving with the different enemies. These are forms and elements in destroying our country. Mr. President, your pronouncement that don't destroy my country because I will kill you. Does this pertains to all of these elements, Mr. Hindi naman. Sir, I was really particularly worried because yung droga kasi ang target yung mga bata. Hindi tayo. Ang droga na distribute dyan sa mga high school, dyan sa mga ano, kung ang next generation ng Pilipino puro bangag. At marami nakikita mo dito, mga opisyal natin sa gobyerno, nakikita mo mga bangag. Alam mo na kung sino ang bangag. Tinatawag nila, kaya ako, sir, I'm just being, I was being a father of the city, but talagang galit ako sa kriminal. Yes. And would you naggalit ako sa kriminal? And would you agree with me, Mr. President, that doon po sa inyong war on drugs, yung mga reported, majority of those that were reported killed on war on drugs, were not really all drug addicts and pushers. Would you agree with me? Well, because some of those who are really collateral in trafficking are not marunong eh. Those in trafficking sa drugs, may utak yun. Yun sila ang nag-traffic ng drugs. And they avoid taking drugs because alam nila na kung malulong sila sa droga, hindi na nila magamit yung utak nila. Kaya yung sinabi nila na hindi lahat drogista, tama yun. Pero ito po yung mga collateral damage. Sabi nga po, shit happens eh. Diba? Sabi ni Gerald Bato. So, if ever that meron pong collateral damage, meron pong mga shit happens, will you consider this as a failure of the war on drugs? Hindi, sir. I would say that it was a maybe unnecessary death, but a collateral damage is recognized, if not, hindi naman sinasadya eh. Kaya yung in one drug den doon sa Davao City, 4 na Chinese, pinatay ko talaga. Ang problema, may tinamaan na 2 yung nagluluto. Pero yung 4 na in-check na talagang pinatay ko. Sinadya ko talang patpatayin. Mr. Chairman, Mr. President, is that a admission? Yes. Admission that you killed them? Lumaban po sila? Or pinatay niyo silang walang laban? Sinabi ko sa kanila, Mr. President, pinatay niyo po ba siya ng walang laban or lumalaban po sila? Hindi, lumalaban.
Kasi pag raid, siyempre, agawan ng kung anong mapupulot nila, lumalaban, pero I would say that hindi naman lahat malaban na mayroong tit for tat. Meaning to say, kung may M16 yung police, may M16 sila. That would be an impossible scenario. Pero kung lumaban, pasensya tayo. Ako sinabi ko, no mayor ako, do not do it. Do not do it because I will kill you. Kung yung naabutan ko doon, kagaya ng 4 na inchik, talagang pinatay ko. 4 po ba yun or 6, Mr. President? 4 po ba yun or 6? Kasi a while ago you were saying 6 po. 4 lang. 4 lang po. So, pwede po naman malaman kung sino po yung mga 4 na po yun. Ano pong pangalan po nila? Alam mo, sir, ang lolo ko Chinese. Baka nga yung isa siguro pinsan ko pa yung hindi ko alam, sir. Hindi ko tinanong. Natawa naman ako doon, Mr. President. Dito, ang lolo ko Chinese, sir. Lam ang lolo ko. On another topic, Mr. President. Si Garma po ay nagkaroon po siya ng affidavit. At sinabi po niya na meron pong double model na 3 levels of payments. Meron po siya sinasabi sa affidavit niya eh. Sabi niya, yung first suspect is killed. Ang binabayad daw po ay 20,000 to 1 million. At sa second level naman po, sinasabi niya yung co-plan, yung pong planned na pinapan po yung planned operation. At yung third daw po ay yung pong refund ng operational expenses. Ito po ba sinasabi ni Colonel Garma na pag binabayad doon sa mga namamatay na 20,000 to 1 million, which, by the way, corroborated by the testimony of Tata and Andy, is true? Correct. So, ito po yung namamatay, binabayad po 20,000 to 1 million? Hindi yan, sir. Ganito yan. Hindi, yung po ang tanong ko, Mr. President. Hindi, ganito nga. Sige po. Ito na yung answer ko eh. Sige po. Yung may police operation, alam ng police lahat yan, pinupunduhan ko yan. O ito, for a particular project. Pagka na-accomplish nila yan, sir, may sobra, magsabi ang police officer o lead officer, sir, may sobra, hindi na ubos yun. Hindi na yan. For the boy. Yan, sir. Okay, yan, sir. Yan, Mr. President, in some interviews you have mentioned that, and you have spoken about the reward system. And sinabi nyo, patay o buhay? Patay, better. Buhay, okay lang. Correct. Yes, so ibig po sabihin ay mas okay sa inyo kapag patay. Mas maganda kung patay, sir. And that's the reason why we are trying to encourage our citizens to kill all those addicts. No, not addicts. To kill the criminals. Not addicts, because addicts are victims of the criminals running the drug syndicates. Mr. President, kasi there is a report na nagsalita po kayo noong July 1, 2016 that was covered by The Guardian. At sinabi niyo po dito, if you know of any addicts, go ahead and kill them yourself, as getting their parents to do it would be too painful. I am talking of the drug manufacturers and drug dealers. That is a... So mali po I don't know who wrote it. I am not bound by it. Huwag mong ano yan, sir. Hindi ko trabaho yan. Get it from my mouth. Because I was the man. Ano po to, Mr. President? Live, ano po to, interview po? Ano po to, talagang video? sinabi ko, pero hindi tama yan. Nasa video po, Mr. President. Sinabi hindi addict, sabi ko drug dealers and drug poser. Bakit mo patayin niyang addict? Dali mo sa ospital. It's common sense. Ang polisiya po ng ating pong gobyerno, ng gobyerno nyo, yung pong neutralization, illegal drug personalities nationwide, kailangan po siyang ma-neutralize. And as a matter of fact, ito po ay issued ng Memorandum Circular Number 16-2016
And according to General Gamboa, when I heard it in the Senate, sabi niya confidential po to. At nakakaalam lamang po ay yung mga commander. As a matter of fact, yung po sinabi niyo, commander, yung mga chief of PNP ng DDS. Bakit po siya naging confidential, Mr. President? Again, sir, what's the question? Bakit po kaya naging confidential yung pong utos na negation and neutralization of all those personalities sa illegal drugs? Standard yan, sir. That is standard. Hindi naman minano ng pulisya ng there is a directive. It is confidential. And if there is a list, it cannot be made public. Not even shown to anybody, pati sa yung mga... Kasi Mr. President, kung negation and neutralization, alam naman po natin, according nga kay Chairman Abante during our discussion, na ang meaning po ng negation ay patayin, neutralize, patayin. So, is there really an intent to hide this and make it confidential in order the lower ranks ng ating kapulisan na hindi po malaman yung inyong kautusan? I will admit na ang order ko yung mga drug manufacturers, pati yung mga big time drug distribution, patayin. Hindi ko, I will not deny it. At kung ako, mabalik ako pagka-mayor, tublahin ko yun. And I want to make it clear, Mr. President, Mr. Chairman, that nung panahon po ng ating pong Pangulong, dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, meron po tayong 210,000 na mga kapulisan. And during that time, kung titignan mo yung mathematical computation, if ever na nagkaroon po tayo ng 20,000 na killed during that time, ay kung magkakaroon po tayo ng ratio na 1:1, ay sasabihin po natin that majority of the members of the PNP ay hindi naman po na-involved dito po sa war on drugs. Would you agree with me with that, Mr. President? Yes, sir. Meron kasi yung mga drug enforcement units na siguro. Sila lang po na-involved? Not all policemen, any police department of a city or a province are dedicated to the drug operations. Meron talaga yung unit, sir, hindi lahat. There's the anti-smuggling, anti-narcotics, ganon, may especially Thank you, Mr. President. Mr. Chairman, meron kayong nabanggit sa Guardian. Sa Guardian, noong pong July 1, 2016. At sinabi po ninyo dito, Mr. President, Mr. Chairman, during the campaign, you said 100,000 people would die in his crackdown. With so many dead bodies dumped in Manila Bay, that fish there would grow fat from feeding on them. And out of that 100,000 that you have mentioned, ang reported lamang po na namatay is ay almost 20,000 to 30,000. So, were you disappointed on this, Mr. Kulang. Were you disappointed that it's only 20,000 to 30,000? Sir, kung pabalikin mo ako sana pagka-presidente, I will make up for the yung kulang na ano. Kawawa naman po yung mga pamilya, Mr. President. Actually, marami po mga napatay na hindi po nabibigyan ng hustisya, and I think this is not a laughing matter, Mr. Chairman. This is my message, sir. Yes. Pagka pumasok ka sa droga, pumasok sa krimen, iyo yan. Iyo yan. Yes, but Mr. President, you manifested. Yes. And they heard me say that do not do it because I will kill you. Yes, but you manifested a while. Yes, I understand po. You manifested a while ago that those that were killed during the war on drugs were not all addicts and high-value targets. Yan ang... Kaya hindi po nagmamatch yung... That would be a matter of mathematical ano, sir. Hindi lahat talaga. Tama ka. Okay. It could not be na lahat durugista or even connected with drugs. And because of this pronouncement, Mr. President, because you have mentioned of the reward system
Doon po sa nabasa kong sa news, and if I may, no, police were outsourcing extrajudicial killings to the same vigilante gang they accused of murder. Officials of the PNP, andyan po, kung mababasa po ninyo, coordinated with vigilantes, selected targets to credit for murders, and on occasion paid for assassinations in the name of the war against drugs. So in other words, Mr. Chairman, because of this war on drugs na pronouncement po ninyo, yung pong anti-drug vigilante group existed. Because of this tinatawag po nating outsourcing ng mga police. Like what happened, Mr. President, nung kami po ay nag-imbestiga dito na si Colonel Santi, who testified under oath and made an affidavit na sinasabi po niya na nag-hire po sila ng killer para po kay General Barayuga. At binayaran po nila ng 300,000 pesos. Will you agree with me, Mr. President, that General Barayuga was a victim of extrajudicial killing? I'm sorry, sir. I'm not. Wala talaga akong maisabi dyan. Hindi ko alam ano sinasabi mo. This happened, Mr. President, during your time. Yeah. But you don't know what happened to General Barayuga? Wala akong Mr. Chairman, kasi po panahon po ninyo to nung mamatay si General Barayuga, and it saddened us kung hindi po natin alam kung ano po nangyari doon sa kaso yun. Yan ang problema eh. Gusto ko rin malaman kasi it was during my time. I am as much interested as you. Kasi Mr. President, General po to. Pero yung utos ko, inaamin ko. Na ano po? Walang problema yan. Hindi nyo po ba inibestigahan itong tungkol kay General Barayuga? Wala akong nakialam dyan, sir. Kindly wrap up. Kasi po, Mr. That is a personal, maybe, I do not. Kasi po si... wala akong na magpatay ng general. Kasi po, ito pong si Colonel Hector Grijaldo, na siya pong nag-aakusa sa amin that kami daw po ay pinuwersa namin siya, kinuors namin siya, hinaras po namin siya. Siya po ang chief of police ng Mandaluyong when this murder of General Grijaldo happened. And General Barayuga happened. And that's the reason why we are asking about kung nalaman po ninyo itong kasong to, Mr. Sino yan, sir? Sinong suspect? Well, according po kay Colonel Santi, ang suspect po ay si Colonel Leonardo at si Colonel Garma. He mentioned in the affidavit that Colonel Leonardo called him. Kaya nga po, tinatanong po namin sa inyo kung nalalaman po niyo yung kaso niyo. I do not know. There should be cases by now. There should be a case filed by now. Kung ganon, lalo na general. So, anong ginagawa ng police pati military dyan? They should be more more active. Lalo na yung general. Okay po. Mr. Chairman, Mr. President, merong pronouncement sa Philippine Daily Inquirer written by Marlon Ramos, Robert Dehon, noong October 14, 2016. And De Lima called mother of all drug lords. Nakasulat po to at binabanggit po. Naniniwala po ba kayo that si Secretary De Lima ang mother of all drug lords? Who said it, sir? According sa report ay mga tao po natin sa Malacanang ay sino, si Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda, former NBI officer in charge ng Department of Justice. I'd like to congratulate them for making this statement. Secretary De Lima, would you agree with the statement of the former president that you are the mother of all drug lords?
absolutely false. That is a fictitious, bogus allegation against me. And then they filed cases against me. Kinasuhan po ako nila ng mga kaso tungkol sa droga. Initially, consummated illegal drug trading. Inamend nila into conspiracy to commit illegal trading. 30 kaso yung sinampa sa akin. Absuelto na po ako dun sa 3 dahil wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang ho yan sa naging propaganda nila. Kasama lang ho yan dun sa mga para meron silang isang figure, a prominent figure, at si Senador De Lima ho yun noon, noong 2016, na doon ang magiging atensyon ng bansa, atensyon ng mundo, na itong babaeng ito ay the mother of all drug lords, the believed drug trade queen. Ano pong nangyari doon sa mga nag-akusa sa akin? Yung mga believed convicts, mga nung una, yun ang mga sabi nila, kung ano-ano mga sinabi nila na nag-raise funds ako. Pero kinalaunan, binabawi ho nila yung kanilang mga akusasyon against me. I was cleared of all 3 drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Kinulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka-mastermind nung pag-persecute sa akin na inimplement nung kanyang Secretary of Justice, si Vitaliano Aguirre, at meron pang mga ibang handlers na siyang mga kumausap dun sa mga nagtestigo against me. So that is absolutely false. That is a slanderous accusation against me. Thank you po. Mr. Chairman, Mr. President, meron po ako nabasa na news observer noong 2017. At ito po news article tungkol kay Las Cañas, who claims he was a former DDS leader and personally killed about 200 people. Sinabi niya po sa Senado, the squad was formed under the guise of an anti-crime unit within the Davao Police. He says, given the task of the team was, he says, given the task of eliminating hardened criminals and later political opponents and journalists critical of Duterte's rule. He alleged regularly took direct orders from sa inyo po about who to kill and how to dispose of the bodies. Las Cañas claims those shocking words, throw them in the ocean or in the quarry, bury them, make sure there are no traces of the bodies, were spoken by Duterte at one of the dozens of alleged meetings with the DDS. The police hit squad was paid based on the value of the targets, he says. So, Mr. President, ang tanong ko po, totoo po ba ang sinasabi ni Las Cañas? Gano'n nyo po ba katagal nakakilala ang taong ito? Storyteller yan, sir. Si Raulo. Pero matagal nyo na po siyang kilala? Pero later on, maybe because sa karaming pinatay niya, hinabol siya ng mga kalag. What's kalag in? Espiritu. Ang espiritu ng pinatay niya. Medyo bungog ngayon. May 3 dekada nga po ba siya na nagsilbi sa inyo? Kasi binabanggit niya dito, in his more than 3 decades of service, admitted that he was blindly loyal to the cause and saw his work as a noble form of public service. Mr. President, for a while, we were risking our lives for the welfare of the majority of the people. I felt that I was serving the country for the greater good. Yun po yung kanyang parang naramdaman nung ipinaglalaban niya yung 200 people na kanyang pinatay dahil naniniwala po siya sa nobility nung kanyang sinasabi po ninyo na this is being done because of public service. I am now... Yes, sir. May hero complex yung buang na yan.
Sino man maniwala ka ng istorya na gano'n? Meron pa po siya may sinasabi, Mr. President. Ito, last na po to, na sinasabi niya, he tells one particular incident, no? Medyo worrisome po ako talaga dito because meron po yung binabagat against this that has given him nightmares for years. In 1996, Las Cañas and his team were ordered to kill an alleged criminal, his pregnant wife, and his 4-year-old son, who were all in the same vehicle at the same time. I attempted to rescue the 4-year-old boy. Las Cañas claim. But according to our team leader, since the boy had seen our faces, he could recognize us in years from now and identify us. It was on the personal order of Duterte, he claims, that they disposed of the family. Mayor Rudy approved the recommendation of our task force commander in front of us to erase, meaning to kill everyone. That was his specific order, that he okay with it, provided it would be clean. Sir, medyo matastas ito lang, ano ko, sir. When I was a fiscal, kukunti lang yung sweldo, and I got married. Asawa ko, got pregnant, asawa ko, nanganak ako. So, short yung income ko. Nagturo ko ako to augment my income sa Police Academy sa Davao City for about almost 7 years while I was a prosecutor. Wala akong tinuro na ganun sa kanila. By the book, at hindi naman naugabong hipokrito na magsabi sa kanila, ito ang gawin mo, tapos pagdating doon, sabihin ko sa kanila na iba ang gawin. That's a very complex thing to do kung ako ang tinutukoy mo sa pangyayari niya. I cannot imagine myself of teaching criminal law sa Police Academy doon. Pagkatapos, iba ang sabihin ko sa kanila sa likod. How? Mr. President, if I may, no? Sinabi rin po ni Las Cañas dito that kayo raw po yung Lord of all drug lords. Ano pong masasabi niyo po dito? Ano po? Kayo daw po ang Lord of all drug lords. I cannot. So, alam mo man ako, sir. Papabili siguro ako ng mga aspirin, gano'n, pero Paki-explain po properly, Mr. President. Hindi po namin masyado maintindihan. hindi ako dadating ng pagka-presidente, sir, kung gano'n ako. Sir, can you kindly tone down your voice? Oh, yes. We're just trying to, Mr. President, we're just asking to clarify your statements. Alam ng lahat ng tao ng Pilipinas, mayor ako, hindi ako dadating ng pagka-presidente kung ganun ako katurpe. Yeah, sinasabi lang po namin, Mr. President, kung kayo po yung Lord of all drug lords na sinasabi po ni Arturo Las Cañas. Yung po ang tinatanong ko. Mr. President, okay. Lastly, Mr. President. That's your last question. Yes, Again, last na po to. Congressman Dan Fernandez. Mr. President, meron po kayo sinabi nung 2016 sa interview nyo po that you have planted evidence during your time as a fiscal. Is this true? Hindi po totoo. That's garbage, sir. So yung pong nasabi nyo sa video, hindi po siya totoo? Alam ng mga pulis yan. Yung planting of evidence. Hindi talaga ako. Kasi Mr. President, yung po yung napanood ko at sinabi nyo po kasi. Kaya kami naman po ay, we are basing on the video that we have seen at nakita po namin yung sinasabi nyo na nagpa-plant po kayo ng evidence and we wanted to find out. Kasi yung pronouncement nyo po was construed
by the members of the PNP organization that they can do freely the planting of evidence. That's illegal, and I said I was teaching them criminal law. Yeah, but the problem, Mr. President, is your announcement or your pronouncement that you have done that, yung sa planting of Kung evidence. hindi yan sa libro, sir, na tinuro ko, hindi totoo yan. Siguro, ipakita lang po natin yung video. Yung last na po to para at least Sundays. We planted evidence. We arrested persons, but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then we, when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were from, where they came from. It was not until I was the favorite whipping boy. So, Mr. President, hindi po totoo yan nasa video po. Ano po, Mr. President? Totoo yan. So, nagpa-plant po talaga kayo ng Yeah, evidence? well, that was a part of the strategy as a mayor and as the leader of the law enforcement agency in the city. Thank you, Mr. President. At maraming po salamat, Mr. Chairman, and I'll be yielding back my time. Salamat, Congressman Dan Fernandez. Mr. Chair. The next to interpolate is, what is the pleasure of In connection, isang tanong lang po in connection kay sa mga katanungan ni Honorable Dan. This is in relation to Congressman Dan Fernandez's... Yes, Mr. Chair. Okay, please, you have 2 minutes. Mr. President, magandang hapon po. According po sa inyo, sa mga pangako nyo ng kampanya na tumatakbo po kayong presidente, na lilinisin nyo po yung ating bansa para sa ating mga anak. Pangako nyo po yun. Pero Mr. President, sabi po ng mga kapulisan, at according din po sa mga news report, 21 po na mga bata, mga kabataan, mga bata ang namatay as a result of your war and drugs. Ang tanong ko po, Mr. President, is this to you still a collateral damage? What is your basis what's the basis of your statement? Mr. President, according po sa mga report po ng kapulisan at saka sa news report, meron pong 21 na mga bata na namatay as a result of war and drugs. Ang katanungan ko po, Mr. President, yung 21 na bata po ba na namatay is resulta po ng collateral damage? What particular report are you referring to? Katulad po sila Ron J. Furio, bumibili ng barbecue sa Santa Ana. Where? Sa Santa Ana po, Manila, nabaril po ng dalawang riding in tandem targeting local government councilor Roberto Cudal. At meron din po isa rito si Danica May Garcia targeting her grandfather Maximo Garcia. Isa rin po sa known na suspect na nagtitinda ng droga, Mr. President. So what's your question? Ito rin po bang mga bata na ito na nadamay at namatay dahil sa gera po sa war and drugs, do you consider din po ang mga kabataang ito na collateral damage? Damay pala, collateral damage. If they were not the intended target, what can we do? Can you control the direction of the bullet? It comes out of the barrel of the gun of the police and it will hit a person, go through the body of that person and hit another person. Kaya Mr. President, alam mo, kung may police, I'm now a civilian, kung may police magpatay ng bata, maasahan mo, mismo dyan, babaril. Kaya nga po, Mr. President, do you consider them as collateral damage? Collateral damage. Wala tayong magawa. And do you take responsibility para po ba sa mga ito? Well, of course. If it is the job of the police doing his job, may collateral damage na tama, akin yan. Bakit po? Hindi naman ang bala, hindi naman namimili yan eh. Thank you, Mr. Chair. So, correct. I ask you for responsibility.
Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Conghun. The next to interpolate is Congressman Raul Manuel. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, tanong po natin sa dating Pangulo Rodrigo Duterte. Gusto po natin i-confirm kung totoo na matapos mag-testify dito sa Quad Committee si retired Colonel or dating Colonel Regina Garma, totoo po ba na tumawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya para ipaliwanag kung bakit INC members kagaya ni Colonel Leonardo ang mainam na ilagay sa key roles dun sa war on drugs? I will not do it. And I will never do it. And I did not do it. Hindi ako mag-explain sa pulis kung ano ang ginawa niya. Ikaw ang managot niyan, hindi ako. Kung may order ako sa pulis, gawain mo yan. At pagka pumutok yan, iyo yan. Huwag mo akong turuin dito kasi trabaho mo yan as a pulis. Hindi kita kailangan. Sabi ko nga, 2 taon ako nagturo sa Police Academy, including criminal procedure and evidence. Hindi lang sophisticated, raw lecture lang. Pero hindi ako nagsabi ng turo ng ganun ka stupid. I mean, you should maybe medyo habulin mo ang utak ko, Adre. Hindi ako ang presidente kung hindi ako. Mr. Chair, linawin ko lang yung tanong. Yung tanong ko po ay kung totoo ba na tinawagan ng dating Pangulo si Colonel Garma matapos mag-testify ni Colonel Garma dito sa Quad Committee. Hindi nga. Bakit ko siya tanungin? Sarili niya yung trabaho. Siya ang managot. Why would I call anybody? You are a policeman, policewoman, do your duty. Kung nagkaletse-letse yan, you explain to the judge. And if you are not believed by the court, then you go to jail. That is your duty. That is your destiny. Mr. Chair, karugtong po niyan, tama po ba na pinaliwanag na kaya napili si Colonel Leonardo para sa isang key role doon sa war on drugs ay dahil mapagkakatiwalaan siya sa pera? I do not give money to people. Wala nga akong pati hindi ko pagsayangan yung alam mo, kung may pera man ako sa city government, I'd rather buy rice for the yung police, may sweldo yan. Kung may operation, magsabi sila, bigyan ko. That's the most that I can do. Kasi magsabi, out of the province, out of the city, you would need gasoline. Alam mo ba, baka what time malaman mo? Alam mo ba na noon ang police walang gasolina? And there are stations na walang gasolina ang police. Alam mo ba yan? Mr. Chair, muna. At yung mga Mr. Chair, I think nabanggit na po yan kanina dun sa sagot sa mga dati nating mga mambabato. Kinig ka muna kasi Dali lang po. Suspended po muna tayo.
hearing is resumed. Again, I'd like to remind our resource person and our members to please maintain our decorum. Kung meron po magtataas ng boses, kung maaari po, medyo ibaba po natin yan dahil gusto po natin ay matiwasay itong ating committee hearing sa ngayon. Congressman Manuel, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, sa dating hearings ng Quad Committee, retired Police Colonel Edelberto Leonardo confirmed na merong reward scheme for police personnel under the drug war of former President Rodrigo Duterte. At meron din pong isang interview mismo sa dating Pangulo na kaya gusto niya ay INC, yung merong key roles sa drug war, ay dahil nga kapag INC daw, mapagkakatiwalaan sa pera. So gusto po nating ma-confirm, given the presence of the former President, kung totoo yun na INC yung mapagkakatiwalaan sa pera para dun sa reward system. The reward system. Ganito yan. Lahat ng governors pati mayors ginagawa yan. If there is an operation which is not funded by the police because there is really no money, particular money for every crime committed at yung for the operation, lalo na out of town, you have to provide. If it says Davao City, outside of the province, Cotabato, prosecutor kasi ako, so I will begin to count kung magkano. Sabi sir, sa South Cotabato, gaano kalayo yan? Anong gamitin ninyo? May gasolina, pagkain. So, ang pagkanguri ko, pagkain. Bigyan ko yan sila ng, okay, I'll give you 20,000. Magamit nila yan, gamitin nyo yan. Pag may sobra niyan, magsabi sila, sir, hindi na ubos. Kasi nahuli ka agad. Kasi marami, hindi mo masulo, hindi mo mabulsa yan. Kasi marami kayo dyan sa team na police, nag-ooperate. Sasabihin mo talaga yan pagbalik, sir, may sobra dito, sir. Ilan? Sir, kalahati. Sabi ko, inyo na yan. Mr. Chair. Reward. Correct. Very correct. Talagang totoo. At minsan, bigyan ko pa dagdag. So Mr. Chair, dahil ngayong kino-confirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan. Meron ding iba na gumagawa niyan in relation dun sa anti-drug campaign. Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ng dating Pangulo sa Senado, meron pong alias Smoking na tagabigay ng pera sa mga pulis para sa drug war operations. Ito pong si Smoking ay bahagi po dati ng Presidential Management Staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes, an employee of the management staff. Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-presidential management staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward system? Peace and order fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund, saan po yun specifically nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir, from the President down to the Governor, Mayors, may Peace and Order Fund. Discretionary yan. Ng Mayor, ng Governor, ng Presidente. Mr. Chair, yung Peace and Order Fund sa mga local government units natin,
yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, doon din po ba kinukuha yung peace and order fund para doon sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as president. That's official and personal to me. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyasatin dito sa Quad Committee kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations. Yun yung source, Peace and Order Fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yon. So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon at kung meron dyan na pinakaswak para doon sa Peace and Order, yun po ay confidential and intelligence fund. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para doon sa reward system. Sir, sandali. Medyo papahingin mo lang ako ng 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential funds to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. Mr. Chair, I believe hindi tayo pwede sabihan dito sa committee na hindi tayo pwede magtanong lalo sa mga bagay na relevant dun sa ating investigations. And Mr. Chair, I was not even asking kung sino yung mga hanggang sa level ng mga regional police units, sino mga nakatanggap. I was simply asking yung nature ng paggamit ng pondo na iyon. And Mr. Chair, there's nothing in the joint circular on confidential and intelligence funds that says that we cannot ask general questions, Mr. Chair. Kaya kung ayaw po tayong sagutin dun sa ganong mga bagay, then I think that's actually an indirect admission na dun talaga nanggagaling at ayaw lang pong i-specify ng ating resource person yung nitty-gritty. Pero yun na po yung nagtutugma yung Peace and Order Fund na pwede talagang kunin doon sa Confidential and Intelligence Fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. So actually po, we gave our resource person a chance to answer pero nagdi-deviate po mula doon sa paano talaga sana sagutin ng diretso kasi simple lang naman po yung tanong kung doon ba kinukuha. Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you are from the COA. Hindi ka naman COA. Hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. COA, kailangan mo ng report so you have to bring the papers. You are asking questions that are pertaining to COA. Ano? Hindi naman ako COA. Mayor ako tapos presidente. Sige, Mr. Chair, I won't belabor the point pero tingin ko ang mga kababayan natin yung makakausga. Malinaw naman po na wala po sa aming dalawa yung taga-COA pero mismo po nasa memorandum circular din naman na dapat ay patupad ng COA na dapat ay kung mayroong mga ahensyang nabibigyan, nag-grant ng confidential and intelligence fund, dapat po hindi nga yan in the first place nakatago mula sa mga kababayan kasi the fact na nakatago po yan, ito po yung nangyari. Nagamit po ang pondo na yan para dun sa mga
extrajudicial killings na kumitil ang buhay ng mga kapwa nating kabataan, magiging tens of thousands ng mga pamilya na actually ay hanggang ngayon nagdurusa at walang hostisya. So, kasunod nating tanong, Mr. Chair, dun sa paano ba nabubuo yung mga drug lists ng itong tina-target ng war on drugs ng dating administrasyon. Sino po ba yung mga nagbuo ng drug list? At ito yung mga kasama dun sa tina-target ng war on drugs ng dating administrasyon. Drug list, it has to come. Hindi naman sa department store yan. It has to come from the police doing the undercover. Mr. Chair, yung mga napangalanan dati dito sa Quad Committee kagaya ni na Colonel Leonardo, bahagi ba sila nung mga nagbuo nitong drug list? I don't know where he, hindi ko alam ang unit niya in particular. I only know that there's a policeman. Pero hindi ako nagtatanong kung saan siya galing, from where, kung saan siya nagtrabaho from one unit to another. In the course of their being a policeman. Marami yan silang dinaanan. They are not just there, diretso. So, yung tinatanong mo should be answered by Leonardo, not me. Mr. Chair, lalo na't ang drug war ay ang number one reference nito ang pronouncements ng dating Pangulo. Kaya po, we have every right to ask our resource person tungkol dun sa pagbubuo ng mga drug list. Mr. Chair, ano po ang vetting process bago ma-finalize yung mga drug list? Ano po pinagdadaanan? Halimbawa, may nagsabi, ito, involved to sa kalakaran ng droga. Paano po natitiyak na yung final na version ng listahan, yun talaga ay yung mga merong sapat na batayan para masama dun sa listahan? Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulis yan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan. Ako dito sa aking trabaho, tama o mali, sagot ko. Pero yung vetting, bakit? What? Ang mayor mag-vet pa? You want to say that I have to, magtatanong pa ako ulit to make a second investigation or a second guess? Do you expect me to do that? Mr. Chair, wala ka bang mayor na kilala? Magtanong ka muna. Mr. Chair, exactly, precisely. Kaya po tayo nagtatanong kasi kung walang vetting process, edi paano po yun kapag meron palang nasama? Sinama lang halimbawa ng isang pulis dahil tingin niya mataas yung reward, kaya mainam na patayin nila yun kasi sasabihin lang ng dating Pangulo na siya bahala. Tapos pag napatay, makiklaim yung reward at okay lang kasi hindi talaga na-check kung yun ba talaga ay merong key role dun sa illegal drug trade. So with that, Mr. Chair, sabi din po kanina kasi yung mga high value targets, yun talaga ang dapat mangyari dun, patayin. So Mr. Chair, gusto nating malaman, lahat po ba ng mga high value targets dun sa drug list na hindi na vet, lahat po ba yun ay merong unlawful aggression na ginawa noong sila ay gustong tugisin ng pulis? Again? It's not, yeah, I know. Nakuha ko na. Kinig kasi ako sa ulan eh. Ulan ba yan? Kaya kita mo, ulan ka na. Yung, hindi ko trabaho.
Hindi ko trabaho yan. Hindi trabaho ng presidente, hindi trabaho ng mayor. I do not have that kind of duty. Kaya ako may military ng presidente, may police. Anong mayor ako, may police ako. Yun ang trabaho nila. Ang trabaho nila, the end game is really to produce the name of persons who are in the drug industry. Kaya dito sa Manila, when I became president, Mr. Chair, nagde-debate na po dun sa tinatanong natin. because I am answering. Mr. Chair, the answer is not directly in line with the Suspension. Hearing is resumed. Again, I'd like to remind everybody na pwede po patapusin natin magsalita ang nagsasalita bago po tayo magtanong po ulit ng kasunod na tanong. Para lang ho malinaw at maayos ang ating hearing, yun po ang paulit-ulit po nating sasabihin. So, Congressman Manuel, you have 3 more minutes. Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, ganito po kasi ang tanong natin kasi nung kinalify natin kung may vetting process ba yung dun sa mga drug list, sabi naman po wala. Kaya halimbawa, kapag ang pangalan ay nalagay dun sa pagiging high value target na mataas yung reward para sa ganung mga tao, kahit hindi pa yan dumaan sa tamang proseso, ang goal na po kaagad ay patayin. And actually, sa nakaraang Quad Committee hearings, Mr. Chair, nalaman natin meron nga abogado nasama dun sa high value target. Tapos pinatay ng pulis. Kaya Mr. Chair, gusto kasi nating malaman kung ano ba talaga yung nangyayari dun sa mga operasyon. Kaya ang unang tanong po natin, kung meron po bang unlawful aggression dun sa lahat ng mga pinatay. Yun lang po yung tanong natin, Mr. Chair. Para ma-establish po natin talaga kung may merit ba na ganun yung order, na kapag high value target, ang goal dapat ng police, patayin sila. So yun po yung tanong, Mr. Chair. You are using the term unlawful aggression improperly. Huwag mo gamitin yan. Hindi tama yan. Better tone down your rhetoric. Walang Pilipino, Sir. Mayor ako, na presidente ako, I would never allow anybody to kill an innocent Filipino. Pag ginawa mo yan, at magtanong ka lahat ng pulis ng Pilipinas, pagka pumasok ka ng kidnapping, pinatay mo, patayin talaga kita. Hindi kita bubuhay. Ngayon, ibig mong sabihin na hindi, what I'm trying to say is that we are not employees of government out there going about their duties, especially the police. Awa naman ako dyan sa mga just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? Basta na lang pabarilin mo isang tao na walang rason? Even you, can you do it? Baka patay ka ng tao na barilin mo na walang rason na inosente?
How can that be? Give me a common sense reason kung bakit ganon. That you presumptuously, tignan mo, tuloy, nagalit na. Siyempre, nagalit na yung langit. Dahil sa tatanong mo na, ano ba? Alam mo to sa totoo lang. Ito totoo lang, ha? Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Magtanong kayo sa Davao, mag-go around. Ano yung ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Sabi ko sa iyo, pag mahuli ko kayo, maabutan ko kayo, talagang papatayin ko kayo. Lahat yan, that goes for the law enforcer, the soldiers, lahat, civilians. Pagka ginawa mo yung, kaya sabi ko yung i-hold up mo na, akyatin mo sa bahay, tapos kunin mo yung pera, i-rape mo yung asawa, i-rape mo yung mga anak, ay anak na. Totoo yan. Kaya, yan yung sinasabi nila, totoo yan. Kaya Mr. Chair, totoo yan. ang bagit po ng dating Pangulo, hindi daw siya mag-uutos na magpapatay ng mga inosente. Pero kanina din po kasi ang na-mention, basta nasa list ng high value target, ang goal ay patayin. So I'd like to ask muna Mr. Chair, kasi para din po maging malinaw sa mga kababayan natin, I'd like to ask Attorney Conti from NUPL. Ako din naman po, Mr. Chair, ayoko dun sa mga drug lord. Gusto ko mapanagot. So, Mr. Chair, kung high value target ba, kapag wala pang proceeding ng korte, pero nasa listahan ng high value target, dun sa war on drugs ng dating administrasyon, ano po ba, inosente po ba ang status ng tao na yon? Yes, Mr. Chair. Everybody would be presumed innocent until proven guilty. And if there is no conviction, then therefore everybody who died during the war on drugs without that conviction are innocent. And second, Mr. Chair, I'd like to point out that the Philippines has suspended the implementation of the death penalty. So actually, no one should die in the context of any legal proceeding actually. Kaya isang malaking kapabulaanan po na ang nasa drug list ay dapat mamatay. Hindi po totoo yan. And Mr. Chair, another lawyer din po, si Attorney Chel. Simple lang po. So ibig sabihin, kahit nasa top rank pa yan ng illegal drug trade at gusto nating lahat matigil yung pinagagagawa nila, pero kung ang status pa ay inosente, ano ba yung dapat palang gawin? Ang dapat pong gagawin ay magkalap ng ebidensya, mag-case build-up at sampahan siya ng kaso sa korte. Yun din po yung naging problema sa mga drug list ang napagtestiguhan ni PIDEA Chief Lasso nung isang hearing natin dito. Ay sabi niya of the 6,000 plus na pangalan na nasa drug list, ay hanggang ngayon ang na-validate lang po ay 1,500. At meron pang mga ilan na pangalan doon na dinagdag na lang after sila ay na-neutralize o pinatay. Okay, so Mr. Chair, so ibig sabihin hindi lang po isa, dalawang abogado na yung nagsasabi na pagamat gusto natin na matigil yung pinaggagawa ng mga drug lord na pwedeng magpakalat ng droga sa bansa para sirain ang buhay ng mga kabataan, yung proseso na ginawa ng dating administrasyon, meron talagang problema doon. Kasi Mr. Chair, sa totoo lang, may right to self-defense naman yung police, pero meron po kasing tatlong kondisyon yan, Mr. Chair. At doon pa lang sa one of the three, yung pagtiyak na walang unlawful aggression, actually hindi na po mapanindigan ng ating
resource person. Kaya ibig sabihin talaga, dun sa policy na yung goal ay pumatay, meron na po talagang malaking problema doon. Huling topic na lang, Mr. Chair, sa ICC kasi mismo ang dating Pangulo nagsabi na bilisan ng ICC yung kanilang investigation. I just would like to be clarified, Mr. Chair, kasi it seems to be a change of mind. Kasi nung patapos ng term ng dating Pangulo, June 25, 2022, the Office of the President slammed the plan of the ICC to resume investigation dun sa naging war on drugs. So, gusto lang po natin maging malinaw, Mr. Chair, na dati ay ayaw po ng dating Pangulo dun sa ICC, pero ngayon ay okay lang na mag-investigate po yung ICC. Tama po bang narinig natin kanina, Mr. Chair? Mr. Chair, the ICC does not scare me a bit. They can come here anytime. I suppose that you would want to maybe make it easy for them to visit and start the investigation. I would welcome that. Alam mo, wala naman tayong taguan. Ang sinabi ko, yung ginawa ko, sinasabi ko na sa inyo, yung ginawa ko. I did it for my country and for the young people dyan sa droga. No excuses, no apology. If I go to hell, so be it. Mr. Chair, hearing that, ibig sabihin po ba ay willing ang dating Pangulo na isubject yung sarili sa investigation and all processes na gagawin ng ICC in relation dun sa kanyang war on drugs? Bigyan mo ako ng pera, ako nang punta ng ICC doon. Ako na mismo magpa-imbestiga doon. Ang tagal nila, hurry up! Kasi baka matanda na ako, mamatay ako. You might miss the pleasure of seeing me standing before a court and hearing the judgment, whatever may be. Pero ako, sabi ko, ginawa ko para sa bayan, ginawa ko para sa mga anak natin. Hindi, you never know kung ano yung resulta sa mga droga sa mga bata. You never know the sacrifice of the parents. You'd never know the misery. And kita mo naman, sa lahat ng Pilipinas. And you'd never understand the suffering of a parent or a brother or sister na nakita niya, naggunggong na ang anak niya. Pinaaral mo, kindergarten, grade school, high school, pagdating sa college, bigyan mo ng droga tapos nagunggong na, and you render the human being inutil. Yan ang masakit sa akin nung na-mayor ako. Kasagsagan yun ng droga. Hindi ko katanggap-tanggap. Kaya kita papatayin talaga, prangkahan. Hindi ko matanggap. So that's your last question. Ikaw yun. Mr. Chair, hindi po talaga katanggap-tanggap lalo na kung meron nga, totoo man, kahit sabihin natin na nakagamit ng droga pero sa halip na i-rehabilitate, ang mangyayari pala ay masasama sa drug list na hindi vetted tapos papatayin. Masakit po talaga yun, Mr. Chair. At sa dami ng mga naging witnesses po natin, mga relatives na pumunta dito, dama po natin ang ganong epekto. Hindi lamang nung pagkalat ng illegal na droga pero maging yung approach, no, na patayan yung nakapanguna kaysa yung paano natin ma-rehabilitate yung mga napunta sa ganong landas. So,
Mr. Chair, ito na Sir, po yung huling tanong natin. May I just interrupt you? Mr. President, sandali lang po, patapusin lang po natin siya. Pagkatapos po, kayo po, re-recognize ko po. Sige, please, wrap it up. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, huling tanong kasi lumitaw din naman na ang dating economic advisor ng former president na si Michael Yang ay actually involved sa illegal drug trade. So gusto po nating matanong kasi ang postura po ng dating Pangulo ay staunch enemy of illegal drugs, pero malalaman natin, Mr. Chair, na ganun pala ang ilan sa mga aktibidad ng kanyang economic advisor. So gusto po nating malaman, alam din po ba yon ng dating Pangulo na mismo economic advisor niya ay involved sa illegal drug trade? Are you really sure? We had lots of evidence po dito sa hearings sa Kamara. Produce one now. The records of the House of Representatives can suffice. He's going around until now and making friends with everybody. Lahat ng mayor yan dinedicate. Ganon ang mga in-check. Lahat ng businessmen sa China, mainland China, pag nagdegosyo, nagdidikit yan ng mga politiko, especially the mayor. Hindi ako namimili kasi lulo ko in-check eh. So ano bang problema ko maglapit yan dito, puro kriminal? Magipag-inuman ako ng kriminal. Pagkatapos niyan, barilin ko. Wala mang problema sa akin yan. Pakainin ko, tapos pagbusog na, lasingin ko. Tapos, tatapon ko. Kaso Mr. Chair, hindi lang po yun kainuman. Mismo, presidential economic advisor, ganun pala ang ginagawa. So it seems like parang naging mafia po ang gobyerno natin nung nakarang administrasyon. And with that, I end my interpellation, Mr. Chair. Thank Mr. you. Chair, kung buhay pa yan, ibig sabihin, hindi yan durugista. Hindi ko itataya yung pagkatao ko. Mayor, presidente, tapos mag-ano-ano ka ng ano lang. Okay, salamat po, Mr. President. Thank you, Congressman Manuel. The next to interpolate is Congressman Johnny Pimentel. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. I would like to direct my questions to the former President. Magandang hapon po, Mr. President. Nung mga nakaraang hearing po, meron po pong mga resource persons na nagsumite ng kanilang mga sinumpang salaysay. So ito po ang tatalakayin po natin ngayon. So unahin ko na po yung affidavit ni Colonel Ruyena Garma. Mr. President, kilala ho ba ninyo si Colonel Ruyena Garma? Yes, sir. Police ng Davao yan. Yes. According to her, you have known her since 2012 to 2016 when she was assigned as station commander in Sasa and Santa Ana Police Station, hindi po ba? Hindi ko I cannot remember the correct but she is acquainted with you. Totoo po itong paragraph number 7 that you were acquainted with it. I will accept that. Now, on paragraph 6, Mr. President, Mr. Chair, which I will read. In May 2016, I received a call from then President Rodrigo Duterte at approximately 5 a.m. instructing me to meet him in his residence in Doña Luisa, Davao. Totoo po ba ito? Yes, sir. Now, on paragraph 8 po, Mr. President, Mr. Chair, sinabi po niya na doon po sa meeting niyo, he requested that I locate a PNP officer or operative, indicating that he needed someone capable of implementing the war on drugs on a national scale, replicating the Davao model. This Davao model referred to the system involving payment and rewards. Totoo po ba na ito ang pinag-usapan nyo sa meeting ninyo noong May of 2016, Mr. President? Sir, it's really pretty obvious na I'm talking to a single person and
would be inviting another one to join her in the fight against drug. There is the drug enforcement law of the police. That's the unit that is properly empowered to sila yung pumupunta sa akin offering information. So hindi po ninyo napag-usapan itong sinasabi niya na nagpapahanap po kayo ng isang tao na operatiba coming from the PNP na magpasimuno nitong ikang Davao model po. Yung INC, sir, ang isa kasing affidavit. I will go into that, Mr. President. Yeah. Anyway, nung Mr. President, sinabi po niya na initially, nung tinanong mo po sa kanya kung meron po siyang may re-recommenda na tao, ang sabi po niya, wala siyang kilala. But eventually, yung paragraph 10, however, I recalled my upperclassman Edelberto Leonardo, who was handling the CIDG group. So ito po yung inirekomenda ninyo ni Colonel Garma sa inyo na magpasimuno po nung Davao model. Totoo po ba ito? Sir, hindi sir, because in every police department, meron talagang unit na nag-handle niyan. Drugs, o smuggling. Pupunta yan sila doon sa akin, sir, offering information. Sabi ko, sino pa ang nakaalam? Is there any other police operative who can collaborate your statement? Because I need validation. Naghihingi ng pera, sir, for operation. Hindi naman ako magbibigay ng pera sarili ko. It's always government money. So, pag may kanong dinajamming mo ako ng istorya na ganon, I need to corroborative statement. Anyway, sabi ko, Mr. President, nagpatuloy pa po siya na sinasabi niya na there was a meeting between sa inyo po doon sa DPWH Panakan, Davao. Ang nandun po ay yung si Pakay, Kilela, Grijaldo, Tucson, and Dueñas. Ito po ay members po ng Class 97 PNPA and Class 96 PNPA. Totoo po ba yun na nakipag-meeting po kayo dito sa Class of 97 PNPA and Class 96 PNPA doon po sa DPWH in Panakan? Yes, sir. I do not remember the occasion. But I remember that there was, or almost everybody was there, including the military. Nagipag-usap ako separately from the military pati police kasi hindi magkaintindihan. But in that meeting, I was talking to the military, then to the police. Separate sila, pero... During that meeting po, Mr. President, hindi naman po ninyo napag-usapan na gagawa ng task force regarding war on drugs po. Hindi ho nyo napag-usapan yun during the meeting dun sa Panakan, sa Davao, between the Class PNPA of 93 and 96. 97 rather. I cannot do that, sir, because alam mo naman na only the police can create units or divisions in the police department. Hindi tayo empowered niyan. We are not allowed to create units there. It's not allowed by law. Binanggit din po ni Colonel Garma, Mr. President, Mr. Chair, doon sa paragraph 22, meron pong mga personahe po na hindi naman mga pulis na isasama daw doon sa ika ng task force. Kilala po ba ninyo si Lester Berganyo? No, sir. Honestly. Okay. Si Mr. Romel Bactat po. Lalo na. Si Mr. Rodel Serbo po.
No, sir. Mr. Michael Palma, No, sir. It's a stranger. and Mr. Peter Parungo rather. Okay, Mr. President, Mr. Chair, ito po yung mga individual na, well, I'm just basing this on the affidavit. Yes, sir. hope you I don't understand mind. it. I understand it. I'm just going through the affidavit of Colonel Garma. So, Mr. Chair, according to her, these were part of the group of the PNPA 97 and 96 na supposedly who will be the members of the task force with regards to the war on drugs. Now, Mr. Chair, meron din pong binanggit si Colonel Garma tungkol sa reward system. Ito po ba ay totoo po na during the meeting, aside from organizing the task force, the reward system was also mentioned during... I would repeat my statement. If there is a police operation that would need money, at lahat, alam naman ng lahat tayo dito sa gobyerno, there is no ready money for instant, there is an incident of kidnapping and there's a hot pursuit going on. Naghahabulan sila, sir. Kailangan nila ng gasolina, pati pera. Nagbibigay tayo ng pera. I pro-police talaga ako. Kaya ako rin nagturo talaga sa police kasi police, pro-police ako. Alam ng Pilipinas yan. Okay, thank you, Mr. President. Nagsumite rin po si Ruina Garma ng supplemental affidavit. Doon pa sa supplemental affidavit niya, sa paragraph 5, and I will read. I became aware of the so-called Davao Death Squad through various sources during my assignment in Davao. It was common knowledge among officers that almost all station commanders had special teams designated for specific operations. Although I did not know the identities of these teams, a culture of silence prevailed among police officers in Davao regarding such matters. Pinatutuhanan po ba ninyo itong aligasyon ni Colonel Garma na mayroong Davao Death Squad? Sir, kung meron man, walang pangalan at And then, Mr. President, I will deny. It's a very, pardon the word, but it's a very stupid allegation. Okay, Mr. President. Now, on paragraph 17, dun sa supplemental budget niya, she goes on to mention, kasi binanggit na po niya na may reward system nga dun sa Davao. She also mentioned the Davao Death Squad. Kasi hindi mo kasi ako binigyan ng panahon, sir. Meron talaga, sir. Meron ako may reward. Pagka yung big crime solution agad, bibigay. Not very natural sa mayor yan, sir. That is where I was going, Mr. President. For the boys. Yes. On paragraph 17, Colonel Garma states that for the deaths of suspects, Sunny Bindoventura provided direct payments of 20,000 to station commanders with no signed documentation required. Itong si Sunny Bindoventura, kilala po pa rin ninyo? He is a policeman who was with me for almost until now. Retired na for 21 years. Sometimes, tinatawag ko siya mag-drive sa akin. Pero itong yung sinasabi ho, Mr. Chair, Mr. President, ni Colonel Garma, paragraph 17, na nagbibigay daw nung reward payment direkta dun sa mga station commanders na amounting to 20,000. Eh si Sunny Bindoventura daw po ang nagbibigay. Totoo po ba yun? Kung ang tanongin mo ko, sir, hindi totoo yan. Kasi kung sabihin mo, galing ang pera sa akin, ipasa ko kay Bindoventura para ibigay ng station commander, that is a very long story.
ako na ang magtawag ng station commander. Ako na magbigay. Okay, Mr. Chair, Mr. President, ang isa po nagbigay ng sinumpaang salaysay is si Colonel Joby Espinido. Kilala ho niyo ba ito? Yes, sir. Well, binanggit po niya doon sa paragraph 35 ng sinumpaang salaysay niya na sinumiti po noong August 25, 2024. Ito po, and I will read po. I know that there was a reward of 20,000 pesos per kill in the drug war. So in short, Mr. President, Mr. Chair, itong statement po ni Joby Espinido, kino-corroborate din po dun sa statement ni Colonel Garma na nagbibigay po ng 20,000 pesos for every kill. Totoo po ba yun? No. Every crime that is solved, whether it is really it resulted in a killing or nahuli, sir, basta yung droga, mainit ako, sabi ko, nagbibigay ako ng droga. Pero it does not presuppose na magbayad ako ng 20,000 para patayin yung drogista. Nagbibigay ako talaga, sir, ng alam ng lahat yan. I support the police. And if, kung malaki ang nahuli nila, binibigyan ko sila ng tip for the boys. Mr. President, Mr. Chair, isa rin pong binanggit ni Joby Espinido itong operations kay Mayor Rolando Espinosa. Was the killing of Mayor Rolando Espinosa related to the operations against drugs po? No, sir. I do not even know the person. And if there's the killing, it's beyond me. He also mentioned, Mr. President, Mr. Chair, doon sa paragraph 19, sinabi po niya, there was an operation po against Mayor Rinaldo Aldong Parayunog of Osamis City. Was this also part of the war on illegal drugs, Mr. Chair? No, wala pa pakialam, sir. But I know that the Parahinogs were patay na kasi. I do not want to lahat na ng maisip mo na kagaguhan ng isang gangster. Actually, they served the search warrant on July 30, 2017, and after the operation, 16 people were killed in these police operations po, yung kay Paruhino. This was according to the affidavit of Joby Espinido. If it was in Davao? In Osamis po. Wala akong din sa hindi ko na teritoryo yan. Okay, dito naman po tayo, Mr. President and Chairman, Mr. Chair. Doon po sa may nangyari pong patayan noong August 13, 2016 sa Davao Penal Colony involving 3 Chinese prisoners. Ito po yung mga Chinese na kinulong po doon sa Davao Penal Colony. Ito po yung mga Chinese chemist yata. Now, accordingly, it was an operations led by Colonel Garma, inutusan si Arthur Nasolis. Pero ang pinaka-importante po, ito po ay sinumpaang salaysay ni Colonel Jerry Padilla po. He was the superintendent at that time nung nangyari po ang patayan dun sa Dapicol. Hindi ko na po iisa-isahin to dahil marami pong magtatanong. Ang iano ko na ho, after the killing, according to sa supplemental supplemental affidavit of Colonel Jerry Padilla, pinuntahan po niya yung mga pumatay na si Leopoldo Tan o tsaka yung si Mr. Magdararo para hulihin po doon sa selda kasi doon po pinatay sa selda yung 3 Chinese prisoners. Nung papalabas na po sila, nakaposas na po yung Chinese prisoners,
according to Colonel Cherry Padilla, he received a call from you daw, congratulating him doon sa namatay na 3 Chinese, and sinabi pa raw noon ninyo, job well done. Totoo po ba yun? Hindi, sir. Hindi ko kilala yung tao. I would never talk to a stranger, lalo na yung mga ganun. It's not only, it's dangerous. I would only talk about these things, about yung killing, to a few confident. But they're all sa taas, police officer. And I would just give the direction. But sometimes I say that kung lumaban, patayin na lang nila. Yan ang totoo, sabi ko. Pag lumaban, patayin na ninyo para tapos na. Kasi kung makakulong, kalabas yan, problema na naman. Mabuti lang sana kung ordinaryo nga. Pero kung mag-itip ka makaso na rape, magnakaw, tapos patayin ka, sir, medyo talagang mainit naman yan. Sabi ko, pag-prank ka na lang ako before coordinator. Alam ng lahat ng police, pati NBI, mainit talaga ako. Hanapan ninyo. Kaya sabi ko, kung may mga baril yan, bunutin o. Meaning ko say, make a scene na kailangan, pag sabi mo, arestado ka, padruhin mo muna ng baril. Barilin mo. Patayin mo na para wala na akong court upper na hahanapin pa bukas. At wala nang ma-rape, wala nang manakaw, at maganda na ang syudad ko. Ang mga residente, at least wala nang limitado takot. They can walk the streets. Mr. President, this statement of Colonel Jerry Padilla was corroborated by a certain Mr. Leopoldo Tan, yung isang PDL na pumatay, kasi nagsama na po sila doon papunta sa opisina ng admin office ng Dapicol, and nag-corroborate po si Leopoldo Tan na indeed tumawag daw po kayo kay Colonel Jerry Padilla. I just want to inform you that it was just corroborated by Leopoldo Tan. Alam mo, sir, hindi mo dapat gawin yan. Alam mo bakit? Pag ganun yan, sir, tinitape ka. Alam mo yung police na gano'n, tinitape ka. Pagka nag-istorya ka ng mga gano'n, sasabit ka. Hindi ko ginagawa yan. Kung may instruction man ako, kung may gusto man akong patayin, tawagan ako. Isang tao, isang officer. Patayin. Wala nang lalo na rape, nakaw, rape, tapos sa kulong. Thank you, Mr. President. Thank you, Mr. Chair. I have no further questions. Salamat. Thank you, Mintel. The next to interpolate. Mr. Chair, short interjection, Mr. Chair. This is again in relation to the questions being raised by Congressman Pimentel. Yes, Mr. Chair. And some of the questions raised by the Honorable Manuel. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po, Mr. Chair. Magandang hapon, former President Rodrigo Duterte. Naiintindihan po natin na, of course, the former President, when he was mayor, when he was President, hindi po naman talaga niya ima-micromanage yung mga betting, yung mga validation, yung mga numbers, yung accounting, ika nga. Pero were you aware, Mr. Chair, were you aware, former President, na nangyayari po lahat ng mga to sa mga human rights violations, sa mga
EJK, saka parang papunta na sa bloody war on drugs yung mga nangyayari, Mr. Chair. Alam mo, sir, sabi ko nga, nagturo nga ako. Kung pumatay man ang pulis in the performance of duty, talagang didepensahan ko yan. Pero kung itong mga pulis na abusado or into crime, into drugs, into kidnapping, sir, alam mo, sir, magtanong ka mga ano. Marami na akong pulis pinatay na gano'n. Na pagkatapos na huli sila, niyari ko talaga. Kasi pag hindi ko ginanon, itong mga pulis na gago, may mga armas. And they can easily commit a crime na wala silang takot kasi yung civilian walang magawa. Kaya mainit ako sa mga abusadong pulis. Kaya sa Davao, yung mga abusado na pulis, ginawa ko talagang example o tawag nila in their lingo, sample, na pinatay ko talaga. Para masabi ko lang na puminto kayo. And because I wanted my city peaceful. And the only way to do it is to deal first with the criminals na sa law enforcement. Before you can go after the criminals outside, go after the criminals sa police. Kasi pag hindi mo magawa yan, walang mangyari. Kung lahat ng police doon, a few of them died. Mr. Chair, do you still recall kung, Mr. President, sino po yung mga police na yun, mga scalawag na police, yung mga kriminal po na police? Hindi ko na maalala. Tuloy ko lang, Mr. Chair, last na lang po. Of course, the President, alam po natin, President po ay nasa umbrella, nandun po siya sa taas. And nasabi naman po niya, aware siya sa mga nangyayari, Mr. Chair. Ang ating pong Presidente, he is fondly called Tatay Digong. Madalas po yun yun po ang karaniwan na tawag po sa kanya. Siyempre po, pag ikaw po yung Pangulo, ang tingin po sa lahat ng nasasakupan, siyempre mga anak. Kami po yung mga anak ng tatay. It's made public. Alam naman po natin na there were human violations, extrajudicial killings, bloody po, na naging bloody po yung war on drugs nung mga nakarahan. Gusto ko lang pong tanungin na ano pong ginawa nung administration, Mr. Chair, Sir former President, nung nakikita na po natin na parang papunta na po doon, parang it was getting out of control, na nakikita na po natin na parang hindi na humihinto, dire-diretso na, parang marami na rin po nadadamay na hindi kasama po dapat talaga dun sa mga nangyari, Mr. Chair, former President. Alam mo, marami yan, sir. Yung excuse, pinapalabas nila na lumalaban because of, parang deploy to justify a killing. Malalaman ko na malalaman yan, sir. At nagtatanong talaga ako. At yung maliit yung siyudad, ako mismo ang umama. Ngayon dito sa National, sa Command Conference, I remind the Chiefs of Police, dito sa Maynila, na sinasabi ko talaga, hintuin ninyo, stop him from doing it again, or ikaw ang titirahin ko. Ikaw ang paparusahin ko.
ay chief of police, hindi mo kaya, itatapon kita doon sa Surigao. Talagang stricto ako. Lalo na sa police. Kasi may armas eh. Kaya ako, lumaki ako sir sa police eh. Tatay ko, police. So alam ko yung racket nila. Hindi bago sa akin yung style na palusot dito, palusot doon. Hindi mo palusutan na naman. Kaya nga ako naglalakad minsan sa gabi sa Davao. Totoo yung sinabi kanina. Nagmumotor ako. Naghanap talaga ako ng anong hindi matapos ng pulis sa trabaho nila. Ako ang magtatapos. Ganon ang style ko. Maybe because I really want my city to be safe and clean. And I do not know if it's still on that level when I was the mayor. Hindi ko na masabi. But if we want to really ask big whether lahat ng ginawa ko right, well, sometimes it went wrong. But at this time, of course, I am not prepared to make a public confession. Maybe if I'm dying, cancer or what, then I would make my last confession to the public. Mr. Chair, former President, would you say meron pong konting tolerance on your part dahil po sa mga na-witness nyo at mga nakikita nyong kalokohan, kriminalidad since you were mayor, Mr. former Kinukorek ko President? siya. Hindi ako ay ganun lang siguro ang pagtingin ng mga tao sa akin. Killer, ganun. But you know, Kindly wrap up, please, Congressman Ortega. galing ako sir sa, well, religious school. Graduate ako sa religious abogado ako. At ang dinibdib ko talaga yung law, sir. So hanggang batas lang ako. Hindi ako pwedeng lumabas ng batas. Sige, nakukurnihan kasi ako na magawa ka ng, when you can do it legally. Jadi, kagaya noong sabi na yung sa prison na bakit ko ipapatay ang iyawa na yun? Nandiyan na yung kulong. Mas better para sa akin, sir, to suffer yung sa kanya. Sa utak ko talaga, mas mabuti pang makulong ka habang buhay dyan sa prisuhan. Kasi death is a respite na tapos na. Hindi mo babayaran pag patay ka na eh. Magtiis ka dyan sa kulungan. Magkain ka dyan ng basura sa kulungan. Sige, okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, former President. Salamat po. Thank you, Mr. President. We have kasi a list of those who want to interpolate. So if any of the members who would like to propound questions late, can you please call the attention of the committee secretary para sunod-sunod po yung ating magtatanong. So the next to interpolate is Congressman Benny Abante. We have 10 minutes. Thank you, Mr. Chair. Sir, kinatanghali po. Hindi po ito personalan, trabaho lang po ito. Alam ko yan. Okay. Nabanggit niyo 2 beses. I'd like just to remind you before I pose this question. Kasi sinabi niyo kanina, if I go to hell, so be it. Well, I'd like you to know that hell is a biblical word, Mr. President. And I do not want you to go to hell. Because if you are going to read the description of hell in the Bible, mabigat. It's terrible. Mabigat po, terrible po. Yeah. So you do not want to go to hell. Well,
Even your lawyers do not want to go to hell with you. Eh, kung Mr. ganun President. ang resulta ng ano po sa ginawa ko, sir. Nagbibiro lang po ba kayo ito? O talagang totoo po sinasabi niyo? But all I did, bakit ako papatay ng tao? Bakit ako why would I inflict injuries or death on a person na may mga pamilya yan mas masasaktan? Ito ko, I mean, I must be insane to go into a campaign against crime just to kill. Hindi ko trabaho ng pulis at hindi maniwala yung pulis sa akin, sir. Mr. Chair, Mr. President, I understand po sinasabi ninyo. Masasabi ito. Pero the thing is, when you begin to say, if I go to hell, so be it. Yes, sir. I do not think that you believe in it, Mr. Chair. I do not think so. Pero anyway, tutuloy ko po itong tanong ko. Ano po? I do not need you to confirm this statement because meron po naman video rito. Merong play clip. Ano po, hindi ko napapakita pa dito. But you said publicly, and I quote, if you are corrupt, I will fetch you using a helicopter to Manila and I will throw you out. I have done this before. Why would I not do it again? Now, I would like to just mention the words, I have done this before. Why would I not do it again? So, nafe-feel ko po, sir, that you are justified in doing so. Basta sa tingin nyo, corrupt. Hindi, sir. Hindi po ba? Hyperbole lang, sir. So, Mr. Hindi Chair. papayag ang piloto niya, sir. Ikaw, ganun po. Ganito, Mr. Chair. So if you feel just justified in doing it, can you please name to us the victim? Sino po yung tinapon ninyo sa helicopter? Sinabi niyo po I have done this before. Why would I not do it again? Sino po yung tinapon ninyo? Can you please name the victim? Well, sir, sabi ko, O nagbibiro po kayo, no? istorya lang para sa kriminal. Pero paano itapon niya, sir? Buksan mo pa yung... Ano po yan? Parang hyperbole, ano ho? Hyperbole nga. O yan. So hindi po totoo ito. Now, ay gusto ko pong sabihin sa inyo, Mr. Chair, isa po ako doon na marami po ang bumoto sa inyo. Oho. Dahil naniniwala sa inyo. At marami pa. Sa amin lang mga Baptist, naniniwala pa rin sa inyo. Pero, pag ganito na mga salita ninyo, medyo mukhang hindi na po yata tama sa dating Pangulo na magsalita ng ganyan. Sapagkat naniniwala po ako na kahit sabihin niyo po yung mga kiling-kiling, meron pa rin kayong compassion eh. Tumutulong kayo sa ating kapulisan. Tumutulong kayo sa mga nangangailangan. Meron pa rin kayong compassion. And I would even think today that your compassion even overcomes your thought of killing someone else. Sir, this world is there's the evil and there's the good. So, if you are a human being dito, you do so many things in life. Mamili ka lang between the right at yung mali. Opo. So, pag pinili mo itong mali, you are bound by what you do in this life. Tama yun, Mr. Chair. Tama po yun ang inyong statement. Pag pinili nyo ang mali, ito po ang tanong ko. Tama po ba ang pumatay? Kahit po, teka, Mr. Chair, tama po ba ang pumatay? Kahit alam nyo, na ito ay tinatawag sa batas. Ako hindi po abogado. Tinatawag sa batas na in flagrante delicto o in the act of committing a crime. Oho. Ngayon, I have proven that, sir. Kung po yan, susundin po natin, wala po kayong pinagkaiba sa Pariseo nung panahon ng Panginoong Jesucristo. Nung ang Pariseo nakahuli po ng isang babae that was caught in the act of adultery,
They are about to stone them. Stone her. Babatuhin na po. O, nilapit po nila kay Kristo. At sinabi po nila sa ating Panginoong Jesucristo, o, anong gagawin mo dito? Sapagkat ayon sa aming batas, in flagrante delicto ito, dapat to batuhin hanggang sa mamatay. Ano pong ginawa ng Panginoon? Mr. President, Mr. Chair, siya po ay sumulat doon sa ground. Wala siyang sinabi, sumulat lamang po sa ground. Nakita mo ng mga Pariseo ang sinulat. Isa-isa po silang umalis. Bakit po? Palagay ko, ang sinulat mo ng Panginoon, yung mga kasalanan ng mga Pariseo, hypocrisy, corruption, lahat po. Oh. Ngayon, naiwan po doon yung babae. That was caught in the act of adultery. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, where are your accusers? Ang sabi po ng babae, none, Lord. Ang sabi po ng Panginoon sa kanya, neither do I condemn you. Go and sin no more. Hindi ho ba mas maganda yung salita ng ating Panginoon doon, Mr. Chair, Mr. President? Hindi na ako papatay, sir. Retired na ako. Lumar na, hindi na ako mayor. Ayaw ko na rin. Alam niyo, Mr. Chair, Mr. President, kaunti lang po yung tanda niyo sa akin. Dapat talaga mag-retire na ho tayo. Retire na ako, sir. Ayaw ko na. Anyway, ganito po yun. Ang sabi po nyo, ganito na lang, batas lang po ako. Yan sabi nyo, prosecutor kayo eh. Kanina sinabi nyo po, batas lang po ako. Ano pong batas? Yan po ba yung batas ni Mayor President Duterte o batas po ng Pilipinas? Sir, bago ko sagutin yung ano mo, sir, kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Salamat po. Pastor ko man, sir, tulungan Pero, mo na lang ako. Mr. Chair, hindi po ito confessional. Ano po? Ito po ay quadcom hearing. Pagdasal, well, of course, you have a dual, pagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Mr. President, trabaho lang yan. bago niyo po sabihin niya, pinagdadasal ko po kayo. Salamat. Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi po dasal na Ama namin, ha? Hindi po dasal na Our Father. Ito po ay dasal coming from the heart. Tulad ng aking nabanggit sa inyo kanina, coming from the heart. Opo, ngayon. Sinabi po ninyo rito, mas mabuti pa na makulong ka at maghirap ka sa kulungan. Eh bakit po kayo pumapatay? Mas mabuti pala na makulong tong mga hayop, itong mga drug lords na ito, o mga drug pushers na ito. Bakit po sinasabi nyo kanina pa na pumatay kayo ng tao? Sana pinakulong lamang po ninyo. Ano po, CJ? The records of the police will bear me out. Few instances, pero karamihan yan, may hawak talaga ng nang i-confront ko yung mga yan, sila, with the police, of course, kasama ko. Okay, yung sinabi ng kidnapper. So, 3 of them, nasasakyan sila, sir, may carbine. Ako naman, ang hawak ko 45. Yung dalawang pulis na, 3 lang kami. They kidnap a girl. Alam lang, kinidnap nila, dinala nila sa Cotabato. For 1 month, detained her, and repeatedly raped them. They raped her, 7 of them, and finally went back to Davao City. Tapos sinauli nila yung naghingi sila ng
ransom money. Opo. Umakyat sila sa bahay, sir. Kumain. Totoo ito. It's on record. Kumain pa sila sa bahay ng babae. Bago pala akong mayor nito. Tapos, pagbaba nila, dala-dala nila yung ransom money. Nandoon na ako sa labas. Sir. So, pag ano, hindi ko na sila sinita. Ito din yun. Diretso. May kasama kayong pulis. Kapag kasama ko pulis, pero yung usually, dalawa lang yun eh, sir. Yung, Mr. Chair, naintindihan ko po yun. Siguro, kahit ako, baka gawin ko yun eh. Pero ito po, kasi ayon po sa batas, Mr. Chair. Sinita mo, bubunot talaga yan. Ayon po sa batas, Mr. Chair, kayo po nakakaalam ng batas. Meron po bang authority ang isang public official na bumaril? O yung pong pulis lamang ang dapat bumaril? Anybody, any person who is a victim, pulled up ka, may baril ka, lumaban ka, ano po sa self-defense? Any person has the right to defend himself, his physical being, and his property. Pero ito pong kwento nyo kanina, Mr. Chair, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo eh. Hindi naman kayo ang ni-rape. Oo, ito po ito. Binaril nyo bigla. Binaril nyo bigla sapagkat alam nyo gumagawa ng krimen. Naunawaan ko po yun. Kahit ako, baka gawin ko eh. Pero ang gusto ko lang pong malaman, ayon sa batas, hindi naman nyo dinidepensa ng sarili nyo. Meron po ba kayong karapatang bumaril sa isang kriminal na hindi naman kayo ang target, kundi iba? Kung walang nakatingin, sir, barilin mo na. At ako nang mismo I will appear as your defense counsel. Ito po. Marunong ako dyan, sir. Tagal Ito po akong fiscal. Mr. Chair, hyperbole pa po ito. Sinabi po nyo nung kayo ay mayor ng Davao, that you would patrol the streets in your big bike looking for trouble. Sabi nyo. Talagang naghahanap kayo na enkwentro. Para makapatay, yun po ba yun? Hindi sa inosente, sir. Oo. Mga kriminal, bakit ang bagawak? Mayor ka tapos maghanap ka ng kamay? Hindi po to hyperbole. Totoo po ito. Kasi looking for trouble eh. Kayo po ay nagbabike looking for trouble. Yes, sir. Oo. Mukhang mali po yata yung ganong salitang looking for trouble, di ba? Siguro mas maganda kung looking for criminals. Tama ho ba? Looking for criminals. Yun ang mas maganda salita. Para magamit ko yung baril ko, sir. Alam nyo, Mr. Chair, Mr. President, hindi po ako masyadong pushy sa mga tanong ko. Sapagkat malaki pa rin po ang paggalang ko sa inyo. Salamat, sir. Totoo po yun. Oo. Pero ito tingin nyo, Mr. Chair, Mr. President, ang sabi po ninyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Sabi nyo kanina, di ba? I would never allow innocent Filipinos to be killed. But then, you said at one time, Hitler massacred 3 million Jews. Let me correct you, Mr. President. Hitler massacred 6 million Jews. So, yan. I stand corrected, sir. There are 3 million, sabi nyo, there are 3 million drug addicts. Hindi po drug lords, Hindi po drug pushers. Drug addicts, there are. I'd be happy to slaughter them. Drug addicts, Mr. Chair, Mr. President. Pwede nyo pa sabihin sa akin ngayon, nung sinabi nyo, I would never allow innocent Filipinos to be killed. Siguro gusto nyo palitan po ito ng drug lords and drug pushers. Yes, sir. Pakipalitan po nyo ngayon. Drug lords and drug pushers. Therefore, nagkamali po kayo nung sinabi nyo drug addict. Tama ka, sir. Salamat po. I stand corrected. Salamat po sa inyong pagtanggap po. Kasi
gusto ko pong malaman ang inyo pong pananaw po dito eh. Oo, sir. Opo. Tama Ayan. ka, sir. Tama ka, sir. Ayan. Ngayon, ito po. During the Senate hearing, last 28 October 2024, inadmit nyo rin po giving orders to kill criminals. Ito po ang sabi nyo, I can make the confession now if you want. Talagang niyayari ko. Pero wag naman yung mga pulis, kawawa naman sir. Meron akong death squad pero hindi ang mga pulis. Sila din yung mga gangster. Yung isang gangster uutusan ko. Patayin mo yan. Pag hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Ngayon, ito po ang tanong. Sabi nyo, galit kayo sa kriminal. Hindi po ba? Ba't kayo gumagamit ng gangster? Hindi po ba criminal din yung gangster? Yes, sir. Pagkatapos niya patayin niyo yung gangster, patayin ko siya. Patayin nyo rin. Ganun po. Dapat po, pumatay muna siya. Bago nyo patayin. Tapos kung utosang patayin, patayin ko siya. Nasa batas po ba yun? Patas lang. Nasa batas po ba yun? Wala. Ikaw ay prosecutor. Nasa batas po ba yun? Wala. So therefore, bilang prosecutor, hindi nyo ginagawa ang sabi ng batas. When I was mayor, when I was trying to maintain law and order. But Mr. Chair, Mr. President, when I became mayor, you are no longer a prosecutor. You are now a public official, Mr. President. And therefore, you must uphold the law of the land. Because we do not have a personal policy here. Our policy is a lawful policy. We must always, naniniwala po kayo dyan, correct me if I'm wrong, we must always uphold the Constitution. Hindi po ba? Yes, sir. Ayan. Alam mo, ano pong pagkakaiba nyo si Vigilantes, for example? Ano pong pagkakaiba nyo si Vigilante? Na pumapatay po ng drug addict na nanlalaban din. Ayan, sir. Sige po, pakipaliwanag po sa amin. May classification niya, sir. Hindi ka basta-basta pumatay ng drug addict. Yes. You killed drug lords. Yes. And the purveyors of drugs. But you just kill addict, sir. Yung addict, ipadampot mo sa police, ipadala mo sa doon sa the rehabilitation center. Sa totoo lang po, alamin mo ang nanay tatay na doon mo deliver yung bata. sa totoo lang po, Mr. Chair, ito because of your pronouncement na shoot them dead, na-embolden po ang ilang mga pulis natin pumatay. Because it was the order of the President himself, who is actually the Commander-in-Chief of the Philippine National Police. So therefore, Mr. Chair, Mr. President, when you said, shoot them dead, it emboldened some of the policemen to kill. Am I right, Mr. Chair? I am saying it again. You say it again? All right. Yes, sir. Therefore, your policy of shooting them dead and the policy of the policemen in killing them is different, because you said in the Senate that it is the policeman that should be accountable for this, not me, because this is just a policy. But Mr. Chair, Mr. President, because of that policy, some of those policemen killed. In fact, Mr. Chair, nung kami po ay nagkaroon ng unang hearing dito ng Committee on Human Rights, meron po kaming inibitahan na 4 na mga PO4, SPO4 lang po ito. Mga talagang non-commissioned officer. Nakasama nila ang isang major. Sabi ko sa kanila, nakapatay ba kayo?
Ang sabi nila, hindi. Okay. Ngayon tinanong ko, pero gumamit kayo ng baril at bumaril kayo. Ang sabi nila, meron kaming nabaril. Okay. Napatay niyo ba? Hindi po namin sigurado sapagkat marami kaming binaril. Marami kaming nabaril. Ito po yung tanong ko ngayon. Sabi ko, bakit niyo ginawa yan? Anong sabi nila? Ito po ang order sa itaas. Yun po ang sabi. Now, of course, you do not even know that, Mr. Chair, Mr. President. Ito po ang order sa itaas. Tama po ba ang ginawa ng 4 na polis na yan sa unit? Pagka lumaban? Hindi po lumaban eh. Hindi. In fact, yung isa buhay po, hindi lang maibitahan dito, ayaw pong pumunta eh. Hindi po tama. That's about the only time that a policeman can legally kill another human being is when he is confronting a criminal and is armed, and it must be commensurate doon sa baril for baril. Oh, ito po. Kung batuta lang ang hawak mo, barilin mo na lang sa leeg or barilin mo yung paa. Mr. Chair, Mr. President, ito po. According to the data that was given to us by the Philippine National Police, by General Baca himself, na ang sabi rito, 7,173 pushers were killed. Now, ang sabi po ay nanlaban. Pero gusto namin pumunta ron sa Philippine National Police. Tingnan po namin ang crime lab kung paano po nanlaban ito. Ito po ba'y nagipagsuntukan lang? O nagkaratihan lang? O may baril? Bakit po, kung 7,123 pusher ang napatay, ibig sabihin ng laban, dapat meron din pong 7,173 na baril ang nakuha ang Philippine National Police. Tama po ba ako? Depende, sir. Not really gun. It could be a knife. Okay, okay po. It could be a something that would be lethal. Tubo or... Pero, inamin po ng Philippine National Police na wala silang ganong karaming ebidensya. Ng 7,173. For example, 440 users. Ang sabi nyo kanina, dapat tulungan yan. Dapat rehabilitate po yan. Pareho po tayo ng pananaw dyan. And by the way, Mr. President, naniniwala po ako sa inyo sa war on drugs. Ayaw ko po ng droga. Alam ko po ang magiging kapalit niyan sa mga kabataan. Pero hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangang mamatay ang more than 20,000 people upang magapila mga drugs. Pero after he became president, Mr. Chair, may drugs pa rin eh. Hindi pa rin po nawawala. Ako'y nagpapasalamat because in your time as president, wala na po yung manufacturing ng shabu sa Pilipinas. Naipasara nyo lahat yan. Ano pong pumalit, Mr. President? Smuggled drugs galing sa China. Lahat po ng mga drugs na yung nagpupunta sa Pilipinas ay smuggled galing sa China o galing kung saan-saan, Mr. President. Yan po yung sinasabi ko sa iyo for your information also. Of course, kayo po ay private citizen na. Hindi nyo po kinakailangan pakailaman yan. Pero Mr. President, alam niyo po naman kami mga congressman, especially now, nung kayo po ay Pangulo ng Pilipinas, nung ako po ay tumulong sa inyo na ma-elect bilang Pangulo, ay hindi po ako congressman. I'm a private citizen. Tumakbo uli ako ng 2019, naging congressman po ako. Alright, sa pang-apat at termino. Ako'y naging minority leader, ako'y naging deputy speaker. Tanahon niyo po yan nung kayo nakaupo. Ngayon ako po'y tinalaga bilang chairman ng Committee on Human Rights. Wala tayong magagawa kundi imbisigahan natin lahat ng mga human rights violations. Tama, sir. Pero kayo po ang nagsabi na wala kayong pakialam sa human rights. Bakit po niyo nasabi yun? Hindi man ako empleyado ng human rights office. I'm not trying to be funny. Wala akong pakialam sa human rights. Wala naman ako, hindi ako sa Kongreso.
wala na, hindi ako member ng whatever. Wala ako, malayo ako sa human rights. So, Mr. wala Chair. akong pakialam. Pwede ko pang sabihin sa inyo na mali kayo. Bakit? Kayo ang Pangulo ng Pilipinas. Meron kayong pakialam sa human rights. Mali kayo ron. Tama ho ba ako? Meron kayong pakialam sa human rights. Hindi lang kami, kundi ang Pangulo ng Pilipinas merong pakialam sa human rights yan. Oo. Kaya pati ang ICC nag-iimbestiga dito. Sabihin ko sa inyo ako ang unang nagsabi na hindi ako magbibigay ng anumang dokumento sa ICC sapagkat if I do that, then I am surrendering the sovereignty of this country. Correct, sir. I appreciate it. Totoo po yan. Sinabi ko po yan. Sabi ko, kung gusto nila mag-imbestiga, they do it on their own. But not use us in the committee. Opo. Ang kinakalungkot ko lang po, Mr. President, mukhang nagsasalita po kayo na hindi po sang-ayon sa napag-aralan yung batas. Yung human rights po, nasa Constitution po yan. Kayong tatlong abogado ni Mr. President, turuan nyo ang kliyente nyo. Hindi ba nasa Constitution yun? Attorney Delgra, hindi ba nasa Constitution natin ang human rights? Yes. Na kailangan, sir, 98 Sandali lang po, Mr. President. Tatanungin ko lang po yung abogado nyo sapagkat siya ay isang resource speaker. Nasa Constitution po ba ang human rights? Opo, sir. Ayun. Nasagot po niya. So, Mr. President, nasa Constitution po yan at ang unang-unang dapat tumupad ng Constitution, sino po? Kundi ang pinakatatay ng buong bansa. Correct. Hindi po ba? Correct. Therefore, nagkamali kayo sa ganong salita. Retired tatay ako, sir. Hindi ba sabihin niyo sa akin, nung sinabi niyo Pangulo kayo, nagkamali kayo. Retired na po kayo ngayon. Hindi ko inaano yan. Pero nagkamali kayo ng ganong salita. Tama ako mali. Hindi mo sagot. I cannot debate with you on this, sir. No, but Mr. President, I will not allow you to debate on me. Because if you debate and argue with me, I will even tell you that you're out of order. Kaya nga. Because any resource speaker cannot debate with any member of the Quadcom. Ang tinatanong ko lang, Mr. Chair. Congressman ako, sir. Opo. Ang tanong ko lang, dapat kayo po ang tumupad ng human rights bilang tatay po ng buong Pilipinas. Sinabi ni Atty. Delgra, nasa Constitution po yan. Sinabi nyo kanina, wala kang pakialam sa human rights. May pakialam kayo. Sir, po ba, Mr. Chair? Magprangkahan tayo, sir. Opo. Sige po. Pagka ganun talaga, Mayor, pagka-criminal ka, mainit talaga ako sa iyo. Hindi po yung pagka nag-rape ka, Mr. Chair, hindi po natin, wala pong problema ron I am not actually, yung bang, disagreeing with you. I fully agree with you, Mr. Chair, Mr. President. But still, being the President of the Republic, you must be the first man that should uphold the constitutional provision on human rights. Am I right, Mr. Chair? Yes. Okay. I did it. Salamat po, inamin nyo. Ito last question na lang ito. Okay? Ito po, ang napatay na drug lord, 21. Akala ko po ba lahat po ng drug lord dapat patayin? Bakit 21 lamang? Ang pusher, 7,000. Samantalang napakarami pang drug lord na buhay ngayon nasa kulungan. Yun ang pinataktakan ko. Bakit nasa kulungan pa? Sapagkat maraming pera yan? Pwedeng kumuha ng magaling na abogado yan? O dapat po, kung dapat patayin ang mga drug pusher, may napatay na mga user, dapat lalong patayin ang mga drug lords. Mr. Speaker. Hindi ko nakapot, Chairman. Hanapan natin ang paraan na patayin natin. Pero kayo po private citizen na, retired na po kayo. Wala na, sir. Hindi po pwedeng gawin yan. You are right. Pero magiging mayor kayo uli, hindi po ba? Kung ang circumstances would call for it, sir.
gusto ko nang mag-retire. Pero kung magulo uli ang Davao, I think that I have to enter into the picture again. Pero ayaw ko na, sir. Naniniwala po ako, Mr. Chair, that any government cannot be ruled with fear. But it can be balanced with fear and love, Mr. Chair. Because if you rule any government in fear, then those people will be afraid. But if you are gone, Mr. Chair, Mr. President, they will do it again. Because they're not doing it because of fear. But Mr. Chair, I know your heart, Mr. President. You have loved so many women. So you are bound to love. Marami nakikinig na. Nakikinig silang lahat. Sir, bakit mo ito? You are bound to love. And therefore, sana po, kapag kayo maging mayor uli, nakita niyo na po yung pagkakamali ninyo na inamin niyo rito, sana po may pagbabago na sa Davao. Pagkat naniniwala po ako na kapag ang ating nirule sa Davao ay yung pagiging makadiyos, pagiging matapat, pagiging honest, ay naniniwala po ako, magiging maganda po ang Davao Sa City. lahat na bagay, sir, hindi mo ako. You cannot question that. Sa dedication ko lang sa trabaho ko, on any other matter, sir, honesty, everything. Salamat po. Isang question na lang. Sabi niyo kanina, nung kine-question kayo tungkol sa reward system, sabi niyo, hindi ako nagbibigay ng reward para patayin. Hindi po yun eh. Oo. Nagbibigay kayo ng reward nung napatay na. Hindi po para patayin. Iba po yung reward na para patayin, iba rin po yung reward nang nakapatay na siya. Tama mo ba ako? Bawal yan, sir. Kung Ayun. Kasi binibili mo yung buhay ng tao. Salamat po. Yun ang pagkakaiba. Even without the laws, that would be a violation of Diyos. Yung pagkakaiba, Mr. Chair, ang pagkakaiba ng reward system para patayin mo siya at yung reward system sapagkat nagbigay ka ng pabuya sa isang tao, nakapatay na po siya eh, ng drug lord. Nag-ano po yan eh, nanlapan po yan eh. Oo. So, iba po yung ganun. Di ba? Sir, alam mo, sir, sa totoo lang, kung meron man pinagkatao na talagang umayaan mo sa Diyos, siguro talo, mas malamang pa ako sa iyo. Ang trust and faith ko sa God, kaya maybe that brought me to the presidency despite of the variance sa interpretation ng but overall the Filipino people would not have elected a son of a bitch. Talagang ako, sir, by the rules ako. Maski na nung fiscal ako, by the rules ako. Salamat po, Mr. Kindly wrap up, Congressman Abante. Nagbago ang pananaw ninyo sa Quadcom. Sapagkat nung sumulat si Atty. Degra sa amin, hindi kayo makaka-attend sapagkat wala kayong tiwala sa Quadcom. Ang ibig sabihin po niyan, kayo ay nagpunta ngayon sapagkat may tiwala na po kayo sa amin. Maraming salamat po. Sabi kasi na sir, na ipakontempt ako. So, siya, sir. Are you done, Congressman Abante? Yes, Mr. Chair. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat din po. Ikaw yan, sir. Sabi na, we will cite him in contempt. Contempt, sir. Priso yan eh. Mr. Chairman. The next to interpolate. Yes, Congressman Paduano. The former president is not yet recognized in telling this committee and me to cite you in contempt. I never cited you in contempt. But, believe you me, I will not hesitate to cite you in contempt if you violate these proceedings. The internal rules, I will invoke Section 11 and your former congressman, and you know that. I never cited you in contempt. Mr. President, well, in fact, I just raised a point of order. Kaya sir, takot ako sa iyo. Hindi.
Thank you. Hindi ka dapat matakot for as long as you follow the rules of this committee and you should respect the members of this committee. I will Thank you, Mr. Chairman. behave, sir, because of you. Thank you, Congressman Paduano. The next to interpolate is Congresswoman Franz Castro. You have 10 minutes. Good afternoon, Mr. Chair. Magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat at dumalo si Mr. Duterte dito sa meeting natin sa Quadcom. No? Ilang beses po natin pinapatawag kahit doon sa Committee on Human Rights ay hindi po dumating. So, yung unang tanong ko po, Mr. Chair, ito pong war on drugs, nung panahon po ni Mr. Duterte, sa tingin po ba ng ating resource person, Mr. Chair, may na-accomplish po itong war on drugs? I had to do it because it was demanded of the time. And whether you believe it or not, whether you have the statistics different from ours, the government, it has gone a long way to protect the people, especially the children. Successful po. Successful po ba ang war on drugs ninyo, Mr. Chair? Successful, ma'am. So, how do you measure po yung success ng war on drugs? Well, because na-minimize yung drugs. You cannot entirely eradicate drugs because pang hanap buhay yan eh. Until now, you cannot kill everyone na alam mo o hindi mo alam. It's a commercial thing that is of value. And people, yung walang trabaho, walang hanap buhay, papasok talaga dyan. Lalo na if they are criminally inclined to do it. So, sabi nyo na-eradicate ninyo, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung problema sa war on drugs nung panahon ninyo. And then, you cannot eradicate. No country in this planet, even the United States, it's more of a problem to them than us. Hindi mo ma-eradicate, ma'am. Hanap buhay yan. Okay, pero sinabi niyo po kanina, Mr. Chair, sinabi niyo po kanina na success. So how do you measure success? Yun po bang ipinasa ninyo sa Supreme Court na more than 20,000 na namatay sa panahon ninyo? Yung extrajudicial killings na karamihan ay mga bata. So nandito nga kanina, no, Mr. Chair, Mr. Duterte, yung mga biktima, yung mga pamilya ng mga biktima, lalong-lalo na yung mga biktima na inosente, mga bata, no? Walang kinalaman sa droga, kagaya ng mga pinisent ng mga nanay dito. So, paano nyo ma-measure yung sinasabi nyong success? Hindi nyo na-eradicate. Gumamit na kayo ng force. Pinagpapartay yung mga suspected na mga drugs personality. Pero, hindi pa rin na-eradicate. Sabi nyo, hindi nyo ma-eradicate yan eh, kahit na gumamit na ng patayan. So, paano nyo nasabing success yung sa panahon ninyo itong war on drugs? Success in the sense that it was minimized. Hindi naman that's a relative word. Pero, you know, I cannot minimize. Basta ginawa ko yung dapat kong gawin sa panahon ko, ma'am. Whether it is really acceptable to all or none at all,
ginawa ko yung dapat gawin ko as president at that time. Now, if you are asking for accountability, then if you can, I said, ina-admit ako naman, file the case, and I will go to jail willingly if you can prove the case, because this is a democratic country and there is a democratic process. Even for criminals and even for a president or mayor who committed a wrong in the campaign against the drug menace of this country. Okay, so sa tingin ko po, Mr. Chair, hindi kayo naging success, no? Sa dami ng napatay na biktima ng EJK, hindi yon, no? Hindi yon yung makikita natin na na-minimize na talaga yung droga. In fact, tama ba to, Mr. Chair, na wala namang mga big fish na nahuli during your time? So, pwede magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na mga big fish, yung mga drug lord, mga nagmamanufacture ng droga during the time. Kasi ang nakita lang natin ay bloody, no? Dugo ng ating mga maliliit, mga mahihirap na mga mamamayan. Pwede ka bang magbanggit, Mr. Chair, si Mr. Duterte, na drug lord o malalaking smuggler ng droga na napatay or nahuli or napakulong sa panahon mo? Ma'am, magtanong ako. Mr. Chair, ako po yung nagtatanong. Point of order. Teka muna. Pwede po sasagutin na lang ng resource person. Mali yung tanong mo eh. So, Mr. Chair, bakit mali po yung tanong ko? Ang tinatanong ko lang po, may nahuli ba kayo na malaking kriminal, mga drug lords, mga nagmamanufacture ng droga sa panahon niyo po? Kasi ang nakita lang ng tao ay yung mga namatay na mga bata, na mga small time, na mga drug addicts, or mga pusher, etc. O meron mang mga LGU na mga mayor, merong iba. Kaya lang, yung pinanggagalingan po ng droga, meron po ba, Mr. Chair? Meron, ma'am. Marami doon nasa dagat, harap ng Davao. Yung iba naman dyan sa Mount Apo. Can you elaborate on that? Anong dagat at anong tapo? Tinapon ko. Sino po yung mga tinapon ninyo na mga drug lord at smuggler at malalaking fish sa droga? Hindi ko na tinanong bakit pa ako magtanong. Basta pag nahuli, drug lord, I take over, lagay ko sa bangka, pagdating doon sa dulo, talian ko yung kamay pati paa, tapos itapon ko. Okay. So, dapat po magbanggit kayo at alam ko po, Mr. Chair, si Mr. Duterte ay isang lawyer. At alam ninyo yung due process. At alam nyo ba paano pahalagahan ang buhay? Whether yan po ay talamak na kriminal o wala ng pag-asa sa buhay or whatever, kung nahuli, dapat ay binigyan ng due process, ikinulo, inahawa ng cases, kinulong, at hindi agad-agad ng pinapatay na katulad ng ginagawa ninyo, Mr. Chair, ni Mr. Duterte. Ginagawa ni Mr. Duterte yung sa sinabi niya. Ma'am, ang preso kasi ma'am sa amin is only good for 40, 50. Minsan umaabot na kasi ng 80, 100. Overcrowded na. So, yung iba, itatapon mo na lang para medyo maluwang. Well, excuse me sa mga audience, no? Siguro may kakampi dito si Mr. Duterte. Hindi po nakakatawa yon. Hindi ako nagpapatawa, ma'am. Pero hindi po kami natatawa. Mr. Chair, wag mong gawing katatawanan. Ang hearing na ito. Sinasabi ko sa iyo. Well, naging presidente ka, Mr. Chair. Correct. Pero dapat alam nyo po yung due process at pagpapahalaga sa buhay.
Hindi yung ganyan. Sino bang may kasalanan? Bakit po congested ang ating mga kulungan? Di ba? Bakit po sinasabi ninyo, hanap buhay ng ibang mga tao, yung droga? Di ba dapat obligasyon ng pamahalaan na i-provide ng pagkakataon, oportunidad para sa employment ang mga tao para hindi po na sa droga na katulad na sinasabi ninyo, no, mga dahilan. Pero ito po, no, huwag niyo pong gawing katatawanan. Kung totoo po yung sinasabi niyo, name names. Sino po yung tinapon niyo sa sa dagat? Nakita pa po ba yan ang kamag-anak niya? Ito katulad po ng mga biktima ng ating droga, ng biktima ng EJK dito. Wala man, Davao man ako assign, ma'am. Hindi po. Hindi Ito man katulad dito? nito, katulad niyan. Sinabi po Mr. Chair ng ating ni Mr. Duterte na pag may nahuli siya na sangkot sa droga o malalaking fish, tinatapon niya. So gano'n na po ba ka-cheap? Or wala kayong pagpapahalaga sa buhay ng tao? Kaya sa panahon ninyo ng war on drugs, no wonder 30,000 or less ang namatay sa panahon ninyo. Sa halip na gawin ninyo ay i-rehabilitate, bigyan ng trabaho, pero ang ginawa ninyo sa mga pulis, utusang patayin ang mga biktima ng droga. Tama po ba yun, Mr. Wala Chair? kasi akong trabaho maibigay sa kanila, ma'am, hanggang ngayon. It remains to be a problem. What you're mounting is still the same problem that we have had for all these years. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yung droga. Hindi yan imang tatapos. Hanap buhay nga. Pero hindi po siguro katulad nyo, no? At ito ay magsisilbing lesson, Mr. Chair, kay Mr. Duterte, no? At sa mga susunod na mga mamumuno sa ating bayan. Hindi po solusyon ang pagpatay, no? Kung walang mga hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Pagsikapan, dito nga, di ba? Ginagawa nga natin ng buong makakaya natin para bigyan ng kahit papaano ay tulong yung ating mga mamamayan. So hindi po ito dapat patayin, no? So mukhang mali po yung line of thinking Hindi dapat, ma'am. Pero Mr. kung talagang Mr. Duterte. if the situation calls for it, I will not hesitate. And the police should not hesitate. Especially facing a criminal who is also going to kill you pag hinuli mo. Dapat patayin mo talaga. At ayaw ko makita na buhayan kasi gamutin mo pa sa ospital, magastos pa ang gobyerno, tapos tapon mo doon sa prisuhan, pakakainin mo pa. Tapusin mo na. That is my philosophy. And I don't believe in you, If Mr. you do Mr. not Chair. like if you do not like my ideology, fine. That's mine. Bahala ka na sa buhay mo kung ano yun. Opo. At bahala na rin po yung yung justisya, no, yung batas sa inyo po, whether dito sa bansa or sa ibang bansa po. Naging presidente Pero ako. kung ganyan po yung, Mr. Chair, kung ganyan ang line of thinking ni Mr. Duterte, na walang ganyan niya ituring ang mga mamamayan, na kapag hindi niya mabigyan ng hanap buhay, nagdroga yan, patayin na lang. So what kind of thinking of that, Mr. Chair? Right thinking. That's yours. What else can you think of? It's the right thinking. I don't believe in you. Well, Okay, next, Mr. I'm not Chair. asking you to believe in me. Okay, fine. Far from it. Fine, Mr. Chair. In same Senate hearing, Mr. Chair, Mr. Duterte said, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instructions ko. And the only way na hindi kayo makulong, and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Okay?
So, madalas po, Mr. Chair, no, nababanggit dito, self-defense ng mga pulis, yung ginagawa nilang pagbaril o pagpatay sa mga biktima ng or yung mga hinuhuli nila at pinapatay nila. So, as a lawyer, Mr. Chair, tanungin ko si Mr. Duterte, ano po ba yung elements of self-defense? When your life is placed in danger, whether as a civilian or a police, you have the right to defend. And if your life is in danger, kill the idiot in front of you, or you will die as an idiot. At yung kriminal, malayang but have the satisfaction of doing his thing. Okay. Yun po ba, as a lawyer, yun po yung inyong alam tungkol doon sa elements ng self-defense? Ibang performance of duty, yung self-defense, elements of self-defense, kasali yan doon sa, it also at favors the policeman or soldier. Isa lang ang standard niyan, ma'am. Are you in danger of losing your life in front of a person, whether really criminal or your enemy? Galit mo. And there's a confrontation, a violent activity ensues. And if your life is in danger, put the idiot down. Rather mamatay ka. Ano ba itong buhay na ito? Okay. Patutrama ba tayo? Thank you po, Mr. Chair. Salamat. So, sinasabi niyo po, encourage the criminals to fight. Okay? Encourage them to draw their guns. Tama yan, ma'am. Okay? So, ang elements po ng self-defense ay, alam ko po, no, sa turo ng mga abogado, ay kung merong unlawful aggression. Yung bata po, meron bang, yung napatay na mga bata, yung mga napatay na mga, basta na lang nakursunadahan, etc. So, wala ditong elements of self-defense, no? Number 2, reasonable necessity of the means employed to prevent or repel. So, ang nangyari na po, pinatay na agad no? Pinatay na agad yung biktima. Pangatlo po, yung lack of sufficient provocation on the part of the person defending himself. Pero sinasabi dito, sufficient provocation. Mr. Chair, mismo nga sa presidente, dating presidente, si Mr. Duterte, sinabi mo na nga sa instructions mo doon sa inyong mga pulis, encourage the criminals to fight, palabanin. Okay? At narinig ko pa nga minsan ay kung walang baril ay bigyan ng baril. So encourage. So saan po dito yung elements of self-defense na sinasabi po ng mga pulis ninyo? Pero kayo po, kapag yung time na nandiyan na yung biktima o nandiyan na yung suspect, kayo po talaga, gusto nyo patay talaga agad. I mean, I do not mean to be discourteous, Mr. Chair. I'd like to advise the lady to wag siyang pumasok dyan sa aggression. You'd never understand that. Wag na lang. Your hypothetical Hindi, Mr. Chair, si Mr. Duterte mismo nagsabi patayin agad. Wala bang pagkakataon na mabigyan na mabigyan ng pagkakataon yung suspect or yung gustong mahuli? Ang concept niya talaga patayin agad ang mga kriminal o yung mga addict o yung mga pusher. Pero ang tanong ko nga,
Hindi nyo ginawa yan sa mga drug lords. Okay? Hindi kayo nang huli ng mga manufacturer ng drugs. Pero yung mga maliliit, ganyan ang tingin ninyo, ano? Yung mga kriminal na sinasabi ninyo. Ganyan niya tratuhin. Ganon ako gagago. Excuse me, point of order. Ganon ako gagago. Point of order, Mr. Chair. Kanina sinabihan na natin na may rule na bawal gumamit ng manaswang salita or hindi magandang salita. I'm using a word. Ganon, am I that stupid? English yan. Ang Tagalog niyan is ganon ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair, tama po si Mr. Duterte, abogado kayo. Pero alam ko, pag abogado, dapat alam niyo po yung due process of law. Alam niyo pong igalang ang karapatan at buhay ng tao, Mr. Chair. Huwag ka bang barurong, ma'am? You do not know me from Adam. Basta lang na anong narinig ninyo yung that's is Okay. You have 3 minutes Okay. left, Congresswoman Castro. Yeah, last time na po ba, Mr. Chair? You have 3 minutes left. 3 minutes na lang. Okay, thank you, Mr. Chair. Si Michael Yang po ay kilala na at kilala pong malapit sa inyo kay Mr. Duterte, Mr. Chair. At in fact, sa panahon po ni Mr. Duterte, inappoint siya as economic manager. So, dito po, Mr. Chair, nababanggit sa mga resource persons natin yung papel ni Mr. Yang, Michael Yang, sa droga, sa kalakalan sa droga. So, ang tanong ko po kay Mr. Duterte, Mr. Chair, gaano niyo po kilala si Mr. Yang o si Michael Yang? Michael Yang is an owner of a big department store in Davao City. Nag-irate yan, ako ang nag-cut ng ribbon sa department store niya. And every businessman, whether ang background mo hindi kung saan ka galing impyerno, if you want to have a picture with me, I will gladly oblige you. Even the criminals. Alam mo, do not confuse your, just because they are Chinese and they suspect you. Michael Yang is out there. He has not been arrested. Wala namang dossier na pinapakita sa akin. Kung mayroon ako na ang pumatay, hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Michael Yang? Ako? Maniwala ka? Kung may mga ebidensya po, papatayin niyo? Sasama, tawagan kita, kasama ko. Hindi po. Ayokong maging katulad niyo, ayokong masama doon sa patayan. You will be witness to a murder. Hindi ko po gagawin yun, Mr. Chair, sumama kay Mr. Duterte para pumatay. Yan ang problema mo. Okay. So, yun nga po, yun pong mga malalaking drug lords katulad ni Michael Yang na sinasabi. Pero hindi nyo po alam na involved sa droga si Michael Yang, Mr. Duterte, Mr. Chair. Mas marunong ako sa iyo, ma'am. Hindi talaga involved yan. Magtanong ka ng pulis ngayon. Gusto mo, magsama tayo sa NICA. Sama tayo sa NBI. Ngayon, pagkatapos nito, kung may makasabi sa iyo na isang ahente na involved yan, yan lang ang suspitsa nila kasi pagka-in-check, yan, pag sama-sama ng... Hindi po. I beg to disagree, Mr. Chair.
Tayo po nirerespeto po natin ang citizenship. Tayo po marami pong mga hindi po tayo against sa mga in-check. No, Hindi that po is tayo a against characterization. sa mga sinasabi nating Chinese, lalo na kung Chinese Filipino yan, na wala namang ginagawang krimen dito sa ating bansa. Kaya ang tinutukoy lang po natin yung mga involved sa krimen na mga nababanggit po dito sa ating hearing ng Quadcom. So, sana po nung panahon ninyo po dapat ang ikinulong at kung yung pinapatay instead ng mga mahihirap ay yung mga drug lords. Kaso wala kayong nahuling drug lords sa panahon ninyo. Si Michael yung nandito pa. Hindi pa hinuli. At bakit siya hindi nahuli? Anong ginagawa na itong magkagong pulis pati? Alam niyo po ba kung nasaan si Michael Yang? Nasa Davao, either dito o nasa Davao. May malaking tindahan yan. Negosyante yan. Lahat ng negosyante na Chinese, natural born dito sa Pilipinas o from China, pagka dumikit sa akin dyan, politiko ako, ma'am. Para sa akin, boto. At contribution sa eleksyon. Pera. Kailangan mo sa eleksyon, pera. Prangka-prangkahan tayo. Boto pati pera. Kung may maglapit sa amin na ganon, at wala namang ebidensya na nagkakalat sa harap mo, pero ako, pagka sigurado ako na ganon kayang sinasabi mo ngayon, ako mismo ang gugurgur sa tao na yan. Okay. Wala akong pasensya dyan sa mga ganon. So, do not worry. Last question. Last I question. love my Last country question na po, more Mr. than Chair. anybody else in this room. Dahil hindi po ako nasatisfy doon sa sagot ni Mr. Duterte, kaugnay doon sa, kasi gusto nating maturuan yung ating taong bayan, about doon sa, laging inaargumento na lang, self-defense, or whatever, o yung pag-encourage ng mga criminals to fight. So, pwede bang matanong si Ma'am, Attorney I am Neri? not here to satisfy you. Attorney Neri, Mr. Chair, to explain the elements of self-defense at bakit hindi pasok dito yung mga arguments ni Mr. Duterte. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Hindi pasok po yung element. Ang elements kasi ng self-defense is una muna unlawful provocation on the part ng biktima. So kung inudyukan mo yon, ibig sabihin hindi siya nagpo-provoke. So tapos agad yung self-defense yun. Yung nabanggit ni Presidente kanina na official duty, sa totoo lang, ang self-defense, whether official ka ng gobyerno o individual kang pribado, hindi yan requirement, hindi siya element. Kasi kahit wala kang official duty, pag ikaw may unlawful aggression ng isang tao, may karapatan ka mag-self-defense. Ang pangalawa, lack of sufficient provocation on the part of the police. Admission mismo ng Presidente na pinrovoke. So hindi talaga papasok sa elements ng self-defense yung ginawa ng police. Ngayon, klaro ba sa mga statements ng dating presidente, yung kill, ina-admit niya naman yon. Yung pag-claim ng self-defense, afterthought na yon, tingin ko, Mr. Chair, kasi hindi naman yan binabanggit dati. Pangalawa, alam ng police yung self-defense. Parang may kausap kang command conference tapos, oy, pag nanlaban, tirahin nyo ha. No, all the policemen knew about that. That's not the issue. Ang context ng issue, Mr. Chair, sa Quadcom hearing, and in fact sa Senate, yung issue talagang right in the minds of everybody is hindi nanlaban. Wala namang nagdedebate dito na pag ang police ba ititreten, may karapatan ba siyang manlaban? Walang ganong debate dito. Wala sa discourse yan sa buong bansa. Nobody is saying na nanlaban na, may karapatan ka ba na birahin o hindi. Everybody knows that. Pero ang issue dito na ina-avoid ng kapulisan for a long time at ng administrasyon ni President Duterte, yung issue ng hindi talaga nanlaban.
And in fact, we have some photos, if the COMSEC can show it, to prove that point, Mr. Chair, na hindi nanlaban. So nagtaka ako sa mga ilang general nung unang panahon, na palagi lang sinasabi, kung tinitreten ka, that was not the issue. I'd like to clarify it once for all. All these families, the victims, yung mga nanay na namatayan ng anak, namatayan ng asawa, namatayan ng tatay, ang sinasabi nila, lumuluhod na po. Nagmamakaawa na. So the issue na threat, hindi. Pero very upfront naman ang dating presidente kanina, ina-admit niya naman na hindi naman ng laban, di ba? So may na-admit siya, tinatapon na lang sa dagat. So all these things naman shows na the issue of self-defense is not really an issue here. So the answer of the president as to the elements of the crime of self-defense is not on point, to say the least. And in fact, parang magkakaproblema ngayon ang mga pulis sa RTC kung saan sila kinakasuhan because the element of self-defense was already taken away. Okay. Thank you, Mr. Chair. The issue was not raised by me. Sumasa I was just responding. Hindi ako mag-issue ng self-defense dyan kung bakit ako mag-yak-yak ng self-defense kung hindi yan binout out dito sa forum na ito. Sige po. Actually, ganito yan. May I be allowed to? Ang issue talaga dyan is yung pulis na pinapatay. At ang pulis kung pumapatay, sa totoo lang, if they are out there to kill for whatever reason, legal or not, itong hindi yan binabaril yan. Hindi yan hinaharap na self-defense. Wala yung self-defense. Sige po. Salamat po sa paliwanag ninyo. Gagong pulis na mag-istorya ng self-defense niya. Sige po. Salamat po, Mr. President, sa paliwanag ninyo. That was the last question of Congresswoman Castro. So the next to interpolate is Mr. President, gusto niyo po bang mag-break? Nahiya lang ako, sir, pero kanina pa ako talaga isang... Sige po. 1 minute suspension. Isang tonelada na itong sa... Alam mo, yung ganyang sentimento, yan nagpapalala. Ganyan.